Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yeneen ci jàmm. Telling lies to the people of the world until you get on the top. You will not accept the truth no more, cause they never said truth to the people before. Mane kuchi pembe falu, toto nangudega yai. Mane kuchi pembe falu, toto nangudega. Wakat yangi wa, defkat bangi def. Wakat yangi wa, defkat di defal njai. Sula rew mi falle def la njiit. Sula rew mi falle def la njiit. Su fetel takke xamun nga ko. Su dere kuro xamun nga ko. Kon ku ci pembe falu, njaay dooto nangu dega yaay. Ku ci déglu xam, soo dégluwul doo xam dara. Ku ci déglu xam, soo dégluwul doo xam tus. Mam biram nee na ni ñu jàppalante yaay. Ñun suñu jàppalante réew mi jëm kanam njaay. Su la réew mi falle def la njiit. Su la réew mi falle def la njiit. Su fetel takke xamun nga ko. Su dere turo xamun nga ko. Kon ku ci pembe falu, njaay dooto nangu dega yaay. African people come together, be one force together. Gambia Nazar said, America Cabral said, African people be united, be one force together. Har ma yàlla boppu jooro. Boppu jooro ak aram loo kumba caamam ngoog. Saawa lo demba faala ngoog. Ndax Kwame Nkrumah waxoon na ko ci Afrika. Patrice Lumumba moom it waxoon na ko. Gabriel Nasser moom it waxoon na ko. Gani déglu leen ma be ma woyal leen man. May gori ame grobe nisi ak Musu Njaay. Kon Kwame Nkrumah waxoon na ko. Patrice Lumumba waxoon na ko. Kon Gabriel Nasser waxoon na ko. Aminata Cabral waxoon na ko. Kon ku ci pembe falu. Fende falu, dooto nangu dega njaay. Assalamualaikum mbokki Gambia, assalamualaikum mbokki Senegambia. Di dellusiwaat rek fii si Freedom Radio di leen indil seen programme bi ngeen xam ne moom ngeen baaxoo di am fii
si talaata bu nekk si diggante juróom-ñaari waxtu ba juróom-ñeneenti waxtu programme bi ngeen di déglu mooy actualité boo leen ko déggee rek moom mooy li nga xam ne nii rek moom la ñoo dunda ci dëkk bi li nga xam ne moom moo lëmbe réew mi li nga xam ne moom la nit ñi di jànkuwanteel bés bu nekk loolu mooy liñ fi dee ñëw rek di ko waxtaanee ñi nga xam ne nii ngir nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifay si réew mi ñu mun see indi ay ay bunte saafara nu ñoo saafarale li nga xam ne moom mooy si tiis yi ak si njaaxare yi programme bi nag moom mooy boo gisee ñu indi ko baati ñi nga xam ne nii rek programme bi dañoo wax ci ñi nga xam ne bëgg nañoo wax waaye amuñ fu ñoo waxee moom mooy the Voiceless Gambia moo tax ñu ne programme bi ñu ne actualité waaye the voice of the voiceless and the voice of the Gambian people am na ñoo xam ne nii ñi ngi dëkk ci dëkk bi duñ ay Gambian bëgg nañoo wax li nga xam ne ñoom itamit ñu ngi ko dunda muy ay jafe-jafe lu ñoo jànkuwanteel ci réew mi waaye amuñ fuñ ko waxee war a ragal nañoo génn sa wax ko ñooñu di ay Gambian di ak ñoo xam ne ni duñ ay Gambian waaye tamit ay Gambian in general ñu bari ñoo xam ne nii ñu ngi toog si place yoo xam ne si diwaan yoo xam ne nii bëgg nañoo wax li nekk si seen xel ak li ñoo gis si dëkk bi waaye amuñ fuñ ko waxee kon si kaddu ñooñu la ñoo waxee di leen wax ne rek programme bi yéen a ngi ko dégloo fii si Freedom Radio Freedom nag balaa ñoo start programme bi ñu woon leen ne radio bi am na app boo xam ne nii boo demee si Play Store bi di nga mun a am di ay Freedom app bi is in a sort of a letter boo xam ne ni is in F with the Gambian flag bi nga xam ne ni moom mooy red white blue white green boobu mooy app bi boo leen demee si YouTube bi tamit Freedom am nañ fa channel boo demee si channel bi si YouTube bi programme yi nga xam ne yëpp ñu ngi ko def si Freedom fii nii mun nga koo seetaane tamit si YouTube channel bi nga subscribe ci channel nga xam ne nii rek mbooloom luñ dugal rek di nga ci mun a jot buñ jógee si loolu tamit moom mooy ne radio bi am nañ projects future development projects moom mooy radio bi bëgg nañoo toog ba di dem di nekk mu nekk télévision ñu toog di toog nii fi ñu toog Lamin toog fii Banjul jàkkaarloo Gambien si inside the Gambia and the diaspora ñuy waxtaanee li nga xam ne rek mooy jëmale réew mi kanam fii waxtaan bi ñëwuñ fii pour ŋaaña kenn li nga xam ne moom mooy siñ tiis li nga xam ne moom mooy siñ njaaxare li nga xam ne nii loolu lañ bëgg a nguuri Adama Barrow bi def contrat bi nga xam ne moom lañ signé ak ñoom jox leen juróomi at mandat pour ñu liggéeyal ñu dëkk bi mu naat dunda bi yomba ci kaw nit ñi fajukaay yi ñu baax demukaay bi marché yi dëkk bi daal na naat looloo tax ñu teg leen fa kon liggéey boobu buñ la ko santee baax na ñuy ñëw di la wax ne côté bii de lii lañ fi gis côté bii de nii lañ ko buggee ndig ñun we are all partners Adama Barrow ak Gambian si ñun ñoo seex a contrat dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk fii ñun ñëpp ñoo fi am doo dégg mukk ñu ne la Adama Barrow moo fi gën a am right Lamin Jaiteh wala Lamin Jaiteh moo fi gën a am right Mr Njie loolu amut ñun ñëpp ñoo am ci dëkk bi kon lii jëmale dëkk bi kanam ñun ci tànka yooyu lañ nekk nguuri Adama Barrow bii ñun mii di waxtee ñun ñoo fi campagne ñoon ànd ak Adama Barrow lan moo ñu tàggalee Adama Barrow loolu waxtaani boppam la ndi gis-gis yi benn utee nañ bokkoon nañ xalaat waaye ñu dem ba ci biir gis-gis yi utee kon lii moo waral rek ñu ñëw fii di waxtaan ak Gambien si ñun niñ gisee ak nu Adama Barrow di doxale ak luñ bëgg mu doxalee looloo waral waxtaan yi fii nii niñ dugg nag ci waxtaan bi comme ni ngeen ko xamee rek waxtaan bi fi ñu ko dee doore saa yu nekk rek mooy si wàllum kaaraange yow mi déggul olof bu set comme suma maasee rek nga ne ñu ngi jéem yaa ngi dégg buñ ne kaaraange moom mooy security dafa nekk fànn boo xam ne nii dafa yaatu torop te dëgg Gambien si am si njaaxare am si tiis si wàllum kaaraange bi ñoo wax security waaye dafa am security dañ dee ñëw fii na wik bu nekk ñuy waxtaan affaire security dafa nekk bunti waxtaan bu yaatu waaye dafa am fànn boo xam ne dañ ko dee indi waaye bëgg naa tey ñu commencé ko waxtaan bi luñ dee ñaareel affaire security dañ dee ñëw about traffic waaye tey nañ njëkk a commencé human security nit ñi seen bopp seen security moom mooy doomi aadama fan la security mu nekk moom mooy foog mu am lu ñoo wax financial security waaye Gambien li fi nekk moom mooy financial insecurity majority Gambien bi mënuñoo afford tey the cost of living dëkk bi liggéey amut ñuy liggéey sax seen fay doyut leen ak si seen dunda ak seen njaboot kon loolu nekk loo xam ne nii li anglais di wax ne is a threat loo xam ne la
mun naa xawma nu ma ko waxee di word threat nu ma ko waxee si olof waaye loo xam ne la dafa tiitlu jar na nit mu tiit ci nit xalaat ci ba ci tiit ndig dëkk boo xam ne nii doomi réew mi mënuñoo dundal seen boppa li ko waral moom mooy ne dëkk bi amul liggéey benn ñaar ñuy liggéey sax liñ leen a fay mënut a faj seen soxla yi ak seen joboot kon li ñoo wax state administration bi cause gisoon nañ gaay def fi studies def fi announcement all over the radios and the televisions ne government will come with li ñoo wax financial social security social assistance yaa ngi dégg social assistance finance social assistance or social assistance fund ne nguur gi ñu ngi def study all over the Gambia dañ bëgg a ñëw di dimbale famille yi nga xam ne nii jigéen yi nga xam ne nii benn seen jëkkër yi dañ génn àdduna wala papa yi nga xam ne nii seen jabar yi dañ génn àdduna wala jigéen yi nga xam ne ñu ngi doon sëy mënaluñ seen boppa wala ñoo xam ne sax ay mag lañ te tey mënaluñ seen boppa loolu ba fa bari ci dëkk bi Gambie ñu toog liggéeyuñ dafa mu ëpp ñuy liggéey kon loolu dafa nekk loo xam ne nii dafa tiitlu financial insecurity bi digga waral na lu bari ci society bi te ñu ngi call on the government project bi nga xam ne initiate nañ ko bi nga xam ne nii they are partnering with the United Nations te géeg nañ fi United Nations resident director bi mu génne fi ay garal si ay kaddu yoo xam ne ni di wone ne pare nañ pour jàppale Gambia ak nguuri Gambia digga lu ñoo wax fundamental basic necessities doomi aadama bu nekk da nga war a boo eewoo da nga war a añ reer nga ndéwoo Gambia fii am na ñoo xam ne buñ eewoo duñ ndéwoo am na ñoo xam ne buñ añee duñ reer nguur gi ñoom ñoo war a seet famille yi nga xam ne nii tey ñu ngi si situation yu mel noonu ndig loolu situation boobu lu moo jur du nekk jaama loolu waral na tey xale yi jigéen yi ndaw ngaa gis si tourist industrial area bi 14-year-old girls 12-year-old girls ay jànxay ndaw xale yi ndaw di nekk si bij bi si tourist developmental area bi si bici si amee ay njaay ay koko ay sorans yaa ngi dégg te area boobu noonu it's not xale yi waruñoo nekk si façon place yooyu waaye la na ko waral situation xëy na suma yaay mu ngi nekk koo xam ne nii yaa ngi dégg tànkaam bi sax demeewul noonu wala wér bu yaramam sax demeewul noonu léegi ñun xale yi ñun la yaakaar yaa ngi dégg ñun ñooy dem di jaayi ji yaa ngi dégg li ñoo am noonu suñ ñëwee mu dajale suma raka bi jaay na man jaay naa loolu la moo dajale si la ñoo amee lonc ñooñu ñu ngi def loolu bot lu leen koo def loolu du seen sago a responsible state administration da nga war a protect those families da nga war a protect those children and those mothers and this is rampant in this country xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedda bi di jaay lan moo leen war a jaayloo kenn man Lamin Jaiteh ñaanuma yàlla suma doom di du war a dox ci mbedda bi di enu plati gerte di jaay waaye lana ko jaayloo plati gerte lana ko enuloo loolu bi mu wër si biir dëkk bi di jaay xale bi ci loolu mu ngi ci trafic bi mu ngi mu ngi ci société boo xam ne milieu boo xam ne nii lu nekk mun na ko fee ñu ngi gis ay pédophile ñu ngi téye xale yi fii nii di leen arrest di dog seen parsi we are seeing all kinds of crime against children kon children need to be protected it's the responsibility of the state administration families yi nga xam ne nii dëgga ñu ngi fii te dunda mu ngi jafe seen kaw bari na it's the responsibility of the state administration to cater for them and their children xale yi nekk ci mbedda bi si marché yi si garage yi in the Gambia dëgga dañu mel dafa uppa loxo xale yooyu waruñoo nekk si ay mbedda xale yooyu waruñoo nekk ci kaw trog yi mooy trog yi suuf yi nii trog xeer yi nii it's not done xale yooyu they are innocent a responsible state administration moom mooy protect the rights of those children because tey police yi buñ taxawee Denton Bridge trog si nga xam ne ñoom ñooy eb suuf wala ñu dem taxaw boori Kartong wala fii tey Burfoot rek trog yi nga xam ne ñoom ñooy ene suuf nga gis ñaata xale yi ndaw ñoo faa nekk ay 12-year boys 13-14-year-old teen xale yi ndaw si kaw trucks yooyu the other time dégg nañ fi accident bi fi xew negligence driver bi tuur suuf bi ci kaw xale yi dee ci loxoom story boobu we all had it here kon we are calling on the state administration leen woon ne digga there are many families tey ñi nga xam ne nii
they are facing difficulties. They are living under conditions yoo xam ne ni is inhuman. Nga gi romba yéena kër yoo xam ne gis borom kër goo xam ne amul doole këram bi daanu na waaye tey kooku fu mu jënee kooku ngi xalaat lu moo dundalee njabootam ngay ko war a wax yeneen ñaari cabinet sal yi moo war a ikati from where nga gis kooku nu mu dëkkee ak njabootam bi. They are Gambians. They don't deserve that. Kon we are here for each other. We are calling on the state administration pour li nga xam ne ni moom mooy social assistance fund bi ñoo wax pour ñu initiate project bi. Dégg nga ne ñu xam nañ ne billions of dollars project la. Study bi rek ak research bi ngeen def rek li ngeen si spend rek dégg loolu war ñun gëm nañ ne loolu war naa tax tey ngeen with those commitments and all the resources spent on those studies tey ñu ngi xaar pour ngeen initiate the project ngeen implement the project. Gambians si dañ ko deserve. Suñ fa jógee dañoo ñëwaat rek si affaire trafic bi di problème ñu nga duñ fi nekk di sori yaa ngi dégg di problème mooy affaire mooy driving license driver yi amee driving license in this country 95% to 97% of them are not qualified as drivers to have those driving license. Lii moo waral tey Gambia bokk ci among the 10th countries in the world. Out of 158 countries, Gambia is among the first 10th countries with high rate of road accidents. Lolo is a concern for us as concerned Gambians. We are calling on the Ministry of Interior, the Inspector General of Police, the Commissioner of Traffic, National Road Authority, ngeen toogaan ngeen waxtaan affaire driving license bii nii. Driving schools si fii nii, they are not making any profit. Look at what the way people acquire driving license in this country. And traffic is a situation between life and death. And our situation today, counted among the most 10th nations in the world. Lulu, for us, a small country like the Gambia, even the region of Senegal, Dakar, 4 million people, double nation population, we cannot accept this. This is ridiculous. We deserve better than that. Look over 97 to 98% of those having the driving license in this country are not qualified as drivers. They don't know about traffic rules and regulations. They don't know nothing about science. If you know driver, larger Gambian driver, you as a traffic officer, science categories, the list, just categories of science. They can tell you what is a supplementary sign. They can tell you what is a prohibited sign. They can tell you what is a warning sign. And the list goes on, because when I did communication and I know the complication with these signs. You have different signs, categories of sign, supplementary, mandatory, prohibited, warning, and the list goes on. How many Gambian drivers know in these 4 categories? In each of these categories, no one can assign under which category does this sign fall? They would not know it. So, to drive in cars in this country, we need to get it right. The amount of accident on our roads, we deserve better than that. From Banjul to Fatoto. The lack of resources, signboards, because in the Gambia, you barely walk and see a signboard nowhere. Whereby they will be communicating with the drivers, telling them there is a market ahead, in 300 meters ahead. There is a school ahead. There is this, there is that. It's a residential area. It's between 30 to 40. You cannot run more than that. On this highway, OIC, it is the biggest we have. Munlo down more than between 60 and 80 Sadafabari. Pangadem. Turntable Johnson Amanga, the Senegambia Johnson Amga, turntable good food. Jabang Amanga now did them. So we don't have those roads whereby you can even go beyond 80 kilometers per hour. So we are calling on the state administration, because you people you feel some responsibility. Every Gambian, how easy is it to apply for a driving license? A driving license? That easy? Just talk to my kelman musuma dawal moto.
waaye dama bëgg a laysin fu mu nekk suma paree suma waaji moom dina ma mun a jàngal sa waaji dina la mun a jàngal mu jox la moto kooku daf la mun a jàngal dara kooku jàngut xamul dara si trafic kooku laa jàngal nit ñi dañ war a dem si driving school si every driver must have a driving school certificate that qualifies you as a driver te loolu buñ la ko joxee balaa la police bi di jox a certificate a license da nga war a njëkk a am lu ñoo wax learner's license that learner's license nga use ko for a period of time ñu gis na there should be a monitoring system dëgga li fi nekk du jaama de lu nekk Gambia fii billahi wallahi tal every day gars yi ñu ne every second day ñoom last year gars ngi am record of on 558 deaths but ñaata bés ñoo nekk si year bi how many days do we have in the year yaa ngi dégg su nekkee ne yow am nga 558 deaths last year on road accident so li ñoo wax mooy ne the driving license is the problem the driving license be the only solution to this gis nga lii boo leen ko defee the driving schools it dinañ am liggéey yaa ngi dégg government dina generate more money because people will be going to these driving schools te driving schools yi mbooloon ko fi jox ni driving license te borom qualified yow noonu la ñëw tëjee sa school bi ba pare nañ la suukoot yaa ngi dégg te nañ la dugal di nga dem because projet gi jaaxale pàccaar bi the real project yi jaaxale pàccaar bi ay prisoner rek ñoo fa bëgguñ fa benn soldat yi nañ dem garder dëkk bi ñun amuñ security CDS Cham yaa ngi dégg Mamad Cham na sa soldat yi dem garder ñi dëkk bi amul security ñu patrol dëkk bi boo day and night li fi nekka du jaama ko waaye loolu dinañ si ñëw ngeen baaloon ñu fu ma siib café tuuti li ñoo wax rek moom mooy ne driving license bi ñu ko amee jànguñ jonguñ xamuñ luy traffic rules and regulations xamuñ sarta yi nekk ci kaw tali bi li nga xam ne loolu la loi tënk xamuñ ko an gis naa ne nag dëgga no ndeysaan police Gambia dama leen dee yërëm because gis naa ne ñu ngi address trafic bi amoon na time ñu ngi doon complain fii ne trafic bi guddi duñ daan gis police officer si on the road waaye gis nañ ne complain boobu noonu loolu déggaatu leen ko li ko waral ndik fu mu nekk nii dama dem taxaw morning shift bi bu ñu wàccee man xaaral ma seet ana gaay afternoon shift bi ma gis ne afternoon shift bi génn nañ gaay génn sax dëgga ma gis si benn ñu ngi amee wookee handset moom mooy waxeekaay yii nii waaw boromam mu ngi def testing mu ngi communicate mu ne kañ gaa yaa ngi ñëw kon bàyyi ñu continuer wax ji rek because lii yëpp dafi daan am ñii 4 o'clock la gaa yi daan wàcce lu ëpp doole si ñoom ñu ne ni 8 9 yaa ngi dégg at certain areas but we are seeing them on traffic wax dëgga neex yàlla we are seeing them and then dëgga we want to see more and they need resources every traffic officer dafa war a be equipped dafa war a nekk equipped police officer because yow mënuloo nekk si kaw traffic amuloo benn mobility amuloo benn communication set yaa ngi gis nit mu ngi la romb léegi amee butéeli biyaam mu ngi drive kooku noo ko mun a intercepter yow you are on your foot amuloo communication set so the police they need resources Inspector General of Police Mr. Toure more needs to be done wax dëgg neex yàlla man foog naa ne police bi léegi dañ war a indi jigéen yaa ngi dégg man xawma kuloo ñaasi bii nii mu ngi woon si scientific support unit bi taa yële ni waxoon naa fi affaire mu ne ma Lamin ñaan naa la ngir yàlla waa ñun xeex bi nekk suñ kaw kañ maa ngi international maa ngi international mission laa nekk bu ma ñëwee taa yëpp fii laa nekk waaw népotisme bi la waaye tey waroon naa nekk force Gambian jigéen boo xam ne mooy war a nekk Inspector General of Police scientific support unit high school graduate graduate la te xam naa ne def na lot of courses Kulo na ñaasi la santa na jaata la santa waaye Kulo is a nickname ñoom xam nañ ki ma wax scientific support unit népotisme bi ngeen war a bàyyi si police bi ñoom Yaamu Ndaw Jaañ yëpp how many years more than 30 years si service bi child support unit and many other ladies ñi nga xam ne nii de waaye Gambia musu ñoo gisagum Inspector General Police bu jigéen ne jox leen jigéeni police Adama Barrow sañ nguur gi lii moo tax may leen jëm leen a mel ni Yaya Jammeh wala waaye jëm leen a mel ni Yaya Jammeh comme que yéen mënu leen a mel ni moom waaye jëm leen ngeen mel ni because vice président bu jigéen ñaata at si régime am ay ay mayor si jigéen ay speaker yi jigéen empower the Gambian women ñaata ko ay colonel yi jigéen
fu nekk si army bi si in all sectors fu nekk ci réew mi waaye dëgg Mr President jigéen yi kulo bi xawma kulo ñaasi la tudda xawma daal waaye daal xam ngeen ki ma wax ne ko si police scientific unit bi mu ngi woon Sudan international appointment jël leen jigéen bi ngeen jox ko place because man góor yi ngeen indi yëpp police baa ngi ni ba tey amuñ resources we have talented Gambians man suma ay classmates ñoo nekk ay inspectors ñooñu kan nga see tegal laptop pour mu war a ubbi a file yaa ngay dégga def anything on that laptop keep files make so control data system bi they have the intelligence but bu nekkee ne capacity bi mënu leen a yóbbu pour gars yi dem am those trainings suma classmate moom moo nekk Bruce station Mr Inspector Jaiteh young talented young man boo demee foofu noonu mu ngay def liggéey couple liggéey corporal liggéey sergeant bi why provide resources for these young men they have the capability Senegal tey boo demee si seen police yi seen gendarmerie doo gis kayit everything koo gis is working on data kon da ngeen war a equip the police man suma ay xarit ñoo xam ne nii ay superintendent lañ classmate ñoom ba jeere jamme the last time Gambia lañ tase mu ne ma Lamin Jaiteh ma ne ko yow xamewu ma la def because mu ngi toll woon ni man léegi mu ngi ma ëpp ñetti yoon ma ne ko yaa ngi lekk sa xaalis those are young men ñoo xam ne nii they got the talent and they have the love for country ñu ngi bari foofu noonu waaye non lot of them ñu ngi ci police bi suma ay koto ñoom ne ñëpp high school graduate lañ tey foo leen yóbbu leen for the courses everywhere they will excel they will do well Gambien bi dafa intelligent they are not stupid ñun kilifa yi ñu amee ay alxuraan ak ay bible lañ ñu naanal Christian ak Muslim ku ci daax a jàng nga ne kii la so demee si international organizations all over the world you see Gambians everywhere on the top positions. In the US, you go and find Gambians, bank managers, Gambian oil estate companies, so we can do it. So police be diga traffic be they need more working, they need more mobility, they need more surveillance on traffic. Mr. President, we are concerned Gambians. Mr. President, we are among those who voted you in. Yang diga sa harit nga singa amni ñi duñ sa xarit ñu melni ñom Fabakary Tombong Jatta ak ñom Sidi Ndiaye ak ya ngay dégg ñom Rambo Jatta ak Fatoumata Diakhoumpa Cissé Dr. Ismaila Cissé Mamadou Saba. Mr. President, these people are not your friend and they are not friends of the Gambia, they are not honest Gambians. So Gambians deserve better. Then he's not a public speaker. He's an accidental president. Ya ngay dégg position bi ni yaa ngi dégg lii tam nga rek waaw mu ne ko bii mooy xawma banta buy coxuñ bët la bët gisu ko waaw yaa ngi dégg bi banta fereng so moo fi ne yaa ngi dégg da ngeen a understand yaa ngi dégg buy wax yéen a wax yi ngeen xam ne moom he is not a public speaker so loolu leen bëgg ngeen understand so yéen a yi moo wax moom munu ko xamu ko te gars yi dañ ñoom ma nga gars dañ ko de irrité yaa ngi dégg te yenn saa yi mu gis public bi sax panique ana gars yi because ñi ñaawaañeeku so mu ngi mer yaa ngi dégg because moom gis nga si waxee te mu ne la where si xaw ma he was si waaw where was he si xam nga xaw ma si ak kii la xaw ma waaw bu Ismaila Cissé bi so gars yi ñoo ko nekk fu ko gisit nit ñi taw bii nii ñoom Lamin Samate di ko yóbbuloo ay health center yoo xam ne ni empty structures may wax gars yi di wax ñu ne waaw nañ try ñu get to the standard of the WHO may leen yéen bu leen ñuy yàpp président bi di ko wóorloo dëkk bi yëpp di ko ubbiloo ay health center ay empty structures ndeke amul sax yu WHO standards so yéen kan ngeen yàpp da ngay dégg so li dee tax ñi xam nañ ne place yi dara nekk fa président bi bu ñu gisee ñun li ñoo lekk la ñoo tal so fu mu nekk nii affaire yi place bi moo ubbee bu mu ubbiwul ñun loolu lañ talu yaa ngi dégg so balaa ñoo jógee si trafic bi rek Mr. President nga am yërmande si Gambia si OIC road bi yaa ñu ko fi indil 6 lane waaye passage dañoo ñaan Mr. President fu ñoo jaar ci yoon boobu xalaataat ko man xam naa ne yaa ngi déglu freedom sa gars yi ñu ngi déglu yaa ngi déglu waaw dëkk bi fu mu nekk nii loo dégg ñu la freedom radio dëkk bi daal fu mu nekk nii daal waaw freedom daal seen audio yi day mooy sikkile Gambia Banjul def fa tootam ñu ne ma si luuma bi
ndaw si ko mu ne ma Lamin ma ne ko naam mu ne ma si luma bi laa doon dem de luma fare feño ma ne ko mu ne ma romba teg xale yu góor yaa nga teg bluetooth maa ngi dégg seen audio yi constant Gambian ma ne ko dégit fi mu nekk ñun ma ne ko ñun ñoo contrôle narrative bi kale koole ma Brikama ba mu ne ma ñu nit dee suñu luma bi fii mu ne ma li ngeen wax daal loolu lañ wax fu nekk nag suma mbokk yaa ngi ñëw suma nijaay yi ñu ngi jógee fu nekk Salum bi mu ne ko waa Fuladu Gambian si daal fu nekk ñaani fu nekk ñi ñaa ngi ñëw may leen dégg freedom daal liñ faa wax fair and balance ñun seetuñ lu neex Mr Barrow seetuñ lu ko naxare kuntina ice cream am yaa ngi dégg ak red carpet am loolu yàlla ko loolu noonu bosam la ñun loolu duñ ci wax dara na dem toog man kunda lekk kuntina ice cream am wala red carpet am sécurité am nekk président ba tey mu ne former président sax still a président mu ne ko dégg boo amee kuntina ice cream teg sa red carpet security yi wóor la allowance di du duga wax dëgg ne yàlla you are still a president waaye na dafa fekk na demuloo si commission si bi di nga dem si commission si de container ice cream boobu daal balañ ko ubbi foog nga dem si commission si bala leen ma taal lampa bi foofu because mu ngi guddi buti fu mu nekk nii waa ji maga ngi dëkka waaw so please Mr President buñ jógee ci loolu ci trafic bi lu ñoo wax rek moom mooy OIC road bi yéen ñu ko indil kasaara bi ci nekk ñu ngi sonn passage lañ wax fu ñoo jaalee borom karoos yi lafañ yi yaa ngi dégg gumbo yi ñoo jaalee tali bi loolu lañ ngeen wax ne ngeen dimbale ñu every 500 meters distance fu mu dooree ba fi moo eenee side road barriers yi baax na yéen a ngi ci kawam gis naa leen tey si suba romba naa gars yi ñu mën a side road barriers yi gars yaa ngi ñëw de waaw waxoon naa ne istulo waaye yi gars yi di indi de lu mu bon yi de am na 80 wala 70 centimeters ba tey bonut waaw ñun buñ ñuree rek ñun dañoo doxal suñ tànkay amee wuñ moto bu ñoo reyante ci kaw tali bi daal ñun buñ ñu ci boole wax dëgg ne yàlla side road barriers yi baax na waaye passage pour doxkat yi lafañ yi jigéeni biir yi passage boobu noonu dafa war a nekk ay flyover bridge boo xam ne dafa war a am lifta na ngeen ci gaaw indil ñu ko we deserve better Mr President balaa ñoo tëj rek si affaire sécurité bi fu ñoo mujjee rek moom mooy community policing Mr President we want to see the police in the communities sona nañ ci communities yi is everywhere nag is everywhere Serekunda lu fa nekk du jàmma community policing no police yi amee seen ay cycle nañ amee seen ay moto yaa ngi dégg nañ amee all kind ay fas sax utalal gaay ñuy dox ci biir dëkk bi community policing we want to be seeing the police in our communities da ngaa dëkk ci koñ ati yàlla doo musa gis police patrol Mr President the presence of the police in the community will reduce crime rate because di nga gis na ni ku toog ci mbéeda sa bëgg a def lu bon sa da ngeen ne waaye gars yi dañ patrol bi léegi tey ñu romb def fii nii every 2 hours patrol yi lañ bëgg a in the communities Mr President kon police station si dañ war a am moto yi nga jox ñoom Mamadou Sabaleek ñoom Ismaila Cissé yaa ngi dégg sa gang bi nga àndal nii Mr President maa ngi laa woon ne di police station seen charge office bi Burusu bi Siba North and the list goes on police station ci countrywide block foo ci dem charge office yi amuñ moto te Mr President criminal si ay moto lañ amee ay fetal police yi nag war nañoo amee seen moto amee seen fetal kon ñu ngi laa woon ne police station ci Mr President make sure ne every police station at least war na am ñaari moto police station si dañ war a am moto again balaa ñoo génn si sécurité bi li nekk si bij bi ñi rëcc si géej gi Mr President bari na dimbale ñu sa fa because lifeguard bi nekk ci bij bi bu ma demee fekkaleen fa may leen yéen ngeen ne yéenay lan ñu ne ma ñun ñooy lifeguard may leen lifeguard ñu ne ma may leen loo leen amee ñu ne ma fuloota may leen fuloota xale yi ñoo foyee ci biir ndox bi fuloota yéen loolu ngeen a utee nit ñi ci biir géej gi fii nii ak courant ni gaawee ak nit kuy dee nit kuy lap nu moo war gaawee ci biir ndox mi amuñ dara no resources géeji Gambia bi dafa bari courant bari ay canal ci biir ndox bi place yoo xam ne ni courant nga fa dee nekk nga mun fay mënuloo fay moo ci am lifeguard si dañ leen nii si biti si they need resources tourist yi ñu ngi ñàkk seen bakkan si suñ géej bi te Gambien si fu mu nekk nii amount of Gambien yi dee dem si géej bi moo bari sama baa ngi nii di dugg si Gambie yëpp samedi ajuma samedi dimanche fu mu nekk ay Thursday sax boo demee si biti si da nga because li xew moom mooy ñun amuñ ay park si biir dëkk bi place yoo xam ne foofu la ñu di dem toog xam nga si wuus la ay garaba fa nekk mu ngeen faa toog am fa seen picnic we don't have those things in our communities here
so the only place bi Gambian ci am moom mooy beaches yi nii te gars yi bu ñu demee xale yi dañoo nekk di sangu si géej gi dafa bari ay canal géej gi dafa am courant kon lifeguard si Mr President bugga nañoo gis seen presence in the beach te ngeen dimbale ñu si biir dëkk bi ngeen génne ñu téléphone number yoo xam ne pour police bi la ngeen defar ay billboard Mr President dëkk bi yëpp yaa ngi ko tey ak billboard sa OIC nataal yi dama bëgg fu mu nekk ni yooyu nga tey billboard noonu yëpp fu nekk fi nga ko def yëpp ngeen dem teegi billboard sa nataal yooyu noonu OIC parcelle ngeen jël ay téléphone number yoo xam ne dafa woon nit ñi ne in case of any emergency this is the number to call the police dañu war a xam number boobu xale bu ndaw bu juddoo Gambia sax dafa war a cram number boobu ambulance services community ambulances ngeen bindal ñu seen number bi fire and rescue services ngeen bindal seen number yi Gambian si yëpp mën a xam number yi nii Mr President da ngaa gis accident si kaw tali nit kaa ngi dama yaa ngi dégg xamuñ naka because ndeysaan Gambia bi dafa bari yërmande driver baa ngi frustrated ki nga xam ne moom mooy victime bi mu ngi naaca boppam baa nga toj tànka baa nga dama lana ko war a jëlee foofu muy ambulance mu am first care from the scene déedéet si ay moto lañ laa dugal moto boobu noonu sa tànkay ni ñu war a mel sax ni ñu la doodee because net majority of the people standing there ñëpp a ngi amee téléphone waaye fan ngaa call ambulance they don't know the numbers fan ngaa call police traffic they don't get the numbers. So if you care about the well-being of the people, these are basic things people need to know. People need to know these numbers. The number you make sure that they will render services, excellent services. Mr. President, our situation is just sad, especially in terms of security. Human life has no value here in this country because what they gonna hear, valuing in human life. Tay duñ tok di laaj lan moy telephone number ambulance. Duñ tok di wax ne boo nekkee si emergency when the police don't have a patrol car man suma dëkkee burusu bi tey war a bijulo suma kër ñëw attaque ma fa su fa number amee sax police boobu noonu police station bi nekk burusu bi amuñ benn moto boole na koole emergency sa kër gars yi mun laa ñëw rescue wala nga gis any crime scene yaa ngi si sa biir néeg si mbedda bi yaa ngi gis loo xam ne is a crime scene it need police to intervene ba number nga call in the Gambia. Mr. President, we want you people to put these things into consideration. Ñun fayawuñ ci security. Wax dëgg neex yàlla. Kon ñu ngi leen a won ne balaa ñoo tëj moom mooy affaire yi ak this license. Génn leen ci télévision yi ak rajo yi ngeen wax ak Gambians won ne all driving license ngeen joxe a date 6 months la woon a 9-year programme la bi ngeen a jox nit ñi pour ñëpp delluwaat dem license in the Gambia all will be revoked. You will not have a driving license without a driving school certificate that satisfies that you are qualified to drive a car. All driving license should be revoked. Ñu ñëwaat with a new system. System bi fi nekk baaxut and we are paying the price. Kon foofu la ñoo emale waxtaan boobu noonu. Suñ fa jógee rek ñu ñëwaat si suñ second point of discussion bi nga xam ne man daal jaaxal na ma Gambien si. Affaire offshore oil fields si nekk Gambia. Affaire yi offshore oil fields yi nekk na loo xam ne du ma dee dégg Gambien si ñu si dee make comment duñ dee dégg nguuri Gambia di si make any comment loolu mu nekk loo xam ne nii mu nekk lu ñu jaaxal waaye di fu ma njëkk a doore moom mooy foog naa ne moom mooy ñun ñëpp dégg nañ compagnie bi ñoo wax FA mooy di Australian compagnie ak Petronas muy di Malaysian compagnie yaa ngi dégg li nga xam ne loolu lañ wax agreement siñ am ak Gambia government ak liñ def si biir Gambia loolu laa bëgg a indi ñu read ko fii nii rek ok dañoo ñëw commencé fa because there is another Norwegian company bi nga xam ne mu ngi Gambia te di wane ne am na permit am na license to do oil exploration and production in the Gambia again ñu gis this Malaysian company muy Petronas ak this Australian company muy FA yaa ngi dégg di gaaral ay kaddu so FA lii lañ wax dama just take a small portions because liñ wax yëpp suma order say mobile set bi ma mun a read boobu dafa am problème so moo tax duma ko mun a read from my phone so moo tax rek ma jël some points yaa ngi dégg waaye li ma understand fi moom mooy FA and Petronas can see substantial remaining potentials in Block A
A2 and A5. Mune drill the Bambo well, the drill ship Stenna Icemax update 21st February 2022. So story bi mungini mune fire the joint venture of Malaysian Petronas and Australian fire is key to commit to the next exploration phase of Block A2 and A5 offshore the Gambia, the West Africa. Despite the reduction, I think, the reduction of West Africa, despite the recent non-commercial bamboo exploration, we are the first. Despite the recent non-commercial bamboo exploration drilling of bamboo fulfilled the first phase work commitments, and FAR said today the joint venture therefore has the right to enter the next period for the two license expiring on September 2022. When FAR intends to start a farm down of its 50% interest in Block A2 and A5 and carry on the cost of a well for drilling in the late 2023, plus a contribution to FAR's past cost. FAR would like to see a 40% reduced exploration budget in 2022 for about $5.7 million. Li moy li nga xamne ni loolu la fa nekk di wax waaye dañoo ñëw fii nii li nga xam ne loolu lañ discover ni mooy this new company mooy di Norwegian company, a Norwegian company called Petronor bii nii dama de romba all the time maa gis this office around the Pijulo end mane this mane office bii de lii de da nga xam lii de mane lii dafa noor bi Petronor bi mane lii mbaadu Norwegian si la. So non la duggee ci website bi seen website bi, and this is the information I have, and this information mu ngi gaa ngi update lii ni the 15th of where is the date, the 15th of May 2024. We are in May, so this is the latest update bi nga xam ne ni Norwegian company bi ni loolu lañ mujjee wax. Waaye ma readal leen rek, I'm sorry for my poor reading sometimes. Mu ne Petronor E&P updates of the A4 license. Okay, the A4 license in the Gambia. Yang dega muna Petronor E&P update of the A4 license in the Gambia. Muna Oslo 15 May 2024. Muna Petronor E&P ASA Petronor on the company is pleased to provide the following updates regarding its A4 license in the Gambia. On 18 October 2022, Petronor and its partner, the Gambia National Petroleum Company (GNPC), exercise rights to continue with the Petroleum Exploration, Development and Production License Agreement PEPLA for the A4 license in the Gambia. So yaa ngi ngay dégg lii la ñu compagnie bi tamit di wax, and they have been here since 2022. Am nañ license, A4 bi ñoo dégg ñu ngi dégg the other type fa ñoo ñu ngi wax A1 block bi yaa ngi dégg A5, A2, A5 blocks, yaa ngi dégg fii fa loolu la ñoo wax, waaye ñii ñu ngi wax A1 block bi. And Gambia, you understand, we have potentials of oil fields. It's over 10,000 square kilometer. 10,000 square kilometer oil fields. Why te nguri Gambia nekunyu dinyu watarasili. There is no Gambian. Guinea-Bissau, oil exploration company yung lawon ne
because readuma everything about them. Now we are hearing from a Norwegian company. Okay. Readuma, all that I have from this, because, there are other, because the license agreement, PEPLA for the A4 license in the Gambia. The terms of the PLA comprise of 2 phases of 18 months period in the initial exploration period from 18 months to 36 months. A reduced cost for rental, training and minimum work program has been agreed for the extended period. At the end of the extended, by the 13th November 2025, the company will have the option to continue with the second phase of the initial exploration period with a commitment to drill an exploration well or exit the agreement. It remains the company and GNPC's strategy to form a strong partnership with the others to drill the identified prospects. The results of the nearby exploration program in the Guinea-Bissau focus on a similar play concept expected to be drilled during 2024 are awaited with interest. About Petronor, about Petronor and about the sonal for telephone. Petronol Petronol EPAS is African focused independent oil and gas exploration production company. So li moy li ci nekk ena ngay dégg so li yépp ñu ko dégg Gambian si Gambia government mënu ñoo wax anything ñi mënu ñoo indil ben development bo xamné ni tay da nga né tay ci national wealth Gambia development bi nga dégg yépp there are projects sponsored by World Banks, there are projects sponsored by United Nations. Ñun as a nation lan lañ nekk di generate in national wealth yaa ngi dégg sovereign wealth loo xam ne ni mu ngi initiate projects yoo xam ne ni mu ngi am impact on the lives of the Gambians fan lañ mën a jëlee xaalis yooyu noonu moom mooy on this resources tey ñu ngi dégg Australian companies yaa ngi dégg ñu ngi dégg Australian companies ñu ngi dégg Norwegian companies ñu ngi dégg Malaysian companies. What is the government telling us? We're talking about transparency and accountability. We are talking about transparency and accountability. Ngeen baalal ma rek ma jël a minute. Ngeen baalal ma just 1 minute ma am lu ma régler fii rek ñu ñëwaat ci programme just a minute. Yo maa ngi am ku ma interrupt. Okay guys, dafa am ku doon interrupt foofu rek. Xam nga Gambien bi moom or yàlla ne kii or yàlla ne maa ngi si programme nga bëgg a interrupt mon programme, but we just know how to handle such kind of people. So distractors yi ñooñu duñ dee yaaxa suñu liggéey. So Gambia lii mooy li nga xam ne nii rek ñu ngi leen ko fi amal about resources oil resources yoo xam ne ñu ngi si biir dëkk bi fii nii yi nga xam ne nii tey waroon naa njëriñ dëkk bi waroon naa indi koom-koom waroon naa isi naataange Gambia ni coono bi nekkee dëkk bi under development bi fi nekk lii yëpp mënoon na fee jógee ngir ne lan am nañ koom-koom yoo xam ne nii mënoon naa indi li nga wax ne moom mooy yokkute ci réew mi waaye lii yëpp gisuñ ko fenn liñ wax yëpp dafa bari mënuma liñ wax yëpp si compagnie bi li si nekk yëpp bari na waaye rek bëgg na ñu gàttal ko foofu rek pour rek ngeen xam ne lii mooy li nekk Gambia nguuri Gambia bi is not accountable to the Gambian people, which is very sad because ñun la ñoo liggéeyal ci lu ñoo mun di dugal li nga xam ne alal askan bi la war nañoo génn ñu wax askan bi. Petronor bii nii Norwegian compagnie bi seen office baa ngi nii Bijilo fii nii si kaw tali OIC road boobu noonu ma Plaza Sky bi Plaza Sky lañ fa ooye xawma Sky Plaza lañ fa tuddee soo leen rombee rek di ngeen gis Petronor ci kaw Petronor EP so Gambia government ñun nguur gi lañ am li nga xam ne tey ñun lii lañ yaakaar at least mun nañoo indil development because dëkk yi nga xam ne ni tey ñu nga amee oil reserves tey gis nañ dëkk yooyu ni seen koom-koom mel ni dëkk yooyu mel si wàllum jëmam kanam
ci wàllum développement Gambia fii dara nekko fi dëkk bii nii dara nekko fi loo xam ne lu baax li nga xam ne doomi réew mi ñu ngi cee gis seen boppa loolu moo ñoo dugal ci waxtaan bi si affaire yi healthcare system bi moom mooy wàllum wér-gu-yaram bi faju bi ci biir réew mi Gambien bi ñoo déglu amul benn Gambien boo xam ne dina leen ne kontaan naa si faju bi nga xam ne moom la ñoo faj ni ñoo fajee nit ñi Gambia fii nii bérébu fajookaay yi nuñ mel amul kenn ku ci kontaan li gën a yomba muy ndox loolu noonu sax nit ñi mënuñ ko am si bérébu fajookaay yi nii ndox boo xam ne nga dem si bérébu fajookaay nga war a dem si kamay dangaa dem jënd Evian ñaata yoon nga war a jënd Evian si bés bi pour dugga si kama yooyu ndox booy naan dangaa jënd nit yaa ngi àndaat patient lu nekk ñu jox la ne la damal jënd ci pharmacie lu nekk ñu ne damal jënd si pharmacie waaye ndox bi nga naan tamit sax nga war koo jënd tamit ndox bi nga jël pour toppatoo sa bopp ci biir la bi wana gi tamit nga war koo jënd waaye kasaara bi yëpp lana ko waral moom mooy docteur Amadou Lamin Jaiteh moom mooy mi nga xam ne moom mooy amee Ministry of Health Amadou Jaiteh kasaara bi nekk ci lopitaan yi xam na ko waaye Lamin Jaiteh lii lee ko gënal lopitaan yi Gambie yi ñu kasaara nga xam ne nit ñi si seen clinique yi la ñoo dem kenn du dem si lopitaan yi ndig lopitaan boo xam ne ñu ne la amul ndox lopitaan boo xam ne ñu ne la mu ngi tilim lopitaan boo xam ne nii luñ la wax rek doomi aadama yi si suuf la ñëw tëdda lal booy tëddal doomi Gambien si lal bi ñëw tëdda sax pour patient sax soo demee si emergency unit bi amuñ ko nga dem si labor ward si xale yi di bokk ay lal naka la ay xale di bokkee benn lal ay liir yi juddu ees this is the Gambia that we live in waaye lii yëpp lu ko waral moom mooy Amadou Lamin Jaiteh moom lii moom la neex moom moo jël lopitaan bi jël ay ndawam teg leen fa ñoo xam ne ni seen xam-xam des na pour amee façon yi place yi ñu leen jox yelloo wuñ place yi ndik seen xam-xam des na li lay waral tey li anglais bi di wax ne poor management lopitaan yi Banjul li lay tax poor management moo tax tey lopitaan bi ndox buy ndox mu nekk problème poor management moom moo tax tey lopitaan bi seen emergency unit bi contrat boo xam ne wartoon na passé 3 weer mu ngi dem utale ñetti at tey waaye docteur Lamin Jaiteh dëkk bi mu juddoo fi mu yaroo seen lopitaan bu bees bi Lamin Jaiteh fexe na boobu mu pare de bi Adama Barrow dem ubbi ko waaye emergency unit bi nga xam ne moom la Gambie yëpp yaakaar projet bi nekk ci loxoom si ministère bi projet boo xam ne nii ñëpp xam nañ di urgency bi nekk si accident and emergency unit Banjul bi nga xam ne moom mooy di only emergency unit te dëgga sax even that emergency unit sax capacity bi dafa des tey waroon nañoo am a more bigger emergency unit niveau standard niveau li ñoo wax new model new standards because accident and emergency unit Banjul sax soo ko xoolee ban space major hospital bu mel nit le joola accident bi bu mu amee woon emergency unit bi patient si dañ fa mujjee xëy lu doon ñëw si emergency rek di ñëw laaj leen nat sax xëjoon nañ ci lopitaan boobu noonu accident bi la joolaa bi moo tey ñu waroon ñaanuñ ko yàlla waaye this is outbreak can happen fii lañ toog ñu gis COVID-19 we are never prepared for any disease outbreak waaye li ñu jaaxal mooy Amadou Lamin Jaiteh health center bi mu sampa dëkkaam loolu de sampa bu bees la yaa ngi dégg waaye lopitaan yi Banjul accident and emergency mu nekk ci loxoom ba tey accident and emergency boobu noonu mun ta pare contrat boo xam ne warta passé 3 weer ñeneenti weer ñu ngi utale 2 at ren Gambian si Amadou Lamin Jaiteh lii moo ko gënal discourage Gambian si buñ dem si public hospital si na ñëpp dem si seen private clinic si lii moo tax moom mu ngi lijjante rek pour nu moo amee private clinics fan yi ñu passé ñu def si investigation ba kaw Newtown fi nga xam ne nii foofu la amee Nigerian ambassador bi nekkoon na consulat la na ambassador la si ba kaw Newtown ci kaw tali bi foofu strategic location the next compound bi nga xam ne nii moom mooy after the embassy going towards Sabina the next compound to read benn nit bi moom ñaari kër yi yépp moom benn nit bi moom ñaari kër yi because kër yi ñaari yépp dafa mel ni nga ne ci diggi ñaari koñ lañ nekk xam nga kër goo xam ne front bi si koñ boo génnee da nga am koñ yaa ngi dégg at the back nga génne nga am koñ kër gi noonu la mel soo benn bi da nga gis ne fu Nigerian embassy bi nekkoon backyard bi rek mun nga fa am the same structure boo xam ne nii comme tax bi Nigerian embassy bi nekkoon the next compound the same size la
borom kër gi daf ko jël daf ko 2 in 1 moom benn waa ji moom Nigerian embassy bi the same man moom moomaat kër bi ma laa wax next to the Nigerian embassy fu ñu nekkoon Bakaw Newtown Saint Martin Road ñuy ko wax Abdoulaye Samoure moom Amadou Lamin Samata mu ngi waxtaan ak kii waaw pour property ñaari property yëpp pour jaay leen def ko clinique ma ne ko ne biñ nañ ko expose bu nekkee nag yow Amadou Lamin Samata óor na la ne xaalis bi nga dem invest foofu noonu yaa ko moom xaalis bu set la continuer project bi dem nañ fa gis nañ fa li fa nekk te Lamin Samata you will not deny this Baboucarr Jagne bi nga xam ne moom Amadou Lamin Samata moo ko implant def ko deputy CMD ci lopitaani Banjul kasaara bi Baboucarr Jagne nekkee ci lopitaani Banjul may leen bàyyam Lamin Samata mii nga xam ne moo ko implant ci place bi gis nga li Baboucarr Jagne di def nii di tukki di wax gaay yónnee leen ma xaalis ñuy ko transfert fu ko neex muy jëlee ji may leen bàyyam mii Lamin Samata ci tànka yii la nekkoon waaye Lamin Samata will never deny this man loolu laa ko wax ma ne ko Mr. Samata man I am not here making allegations against you I'm not doing anything lu ñëw character assassination yaa ngi dégg son li ma wax they are facts Mr. Samata you cannot deny this yaa ngi dégg moom Mr. Samata 2018 loolu laa wax Baboucarr Jagne ma ne ko Baboucarr Jagne yaa ngi dem freedom jógee fa waat ba fa ne pare nga waa freedom nga delluwaat freedom nga ne dafa am looy leeral waaye Baboucarr Jagne dinaa la indil loo xam ne di nga am looy leeral lu la doy sexy leeral ma ne ko yow yaay dem freedom fen fa ay fen yu rëy may dellu may waxati nga ne da ngaa delluwaat freedom radio di dem di fa am looy leerali Baboucarr Jagne leeral yooyu noonu di nga delluwaat freedom radio yaa gars yi ngeen def seen leeral show ndek li ma amee si évident yow li nga fen ak excuse yi nga joxe naa la woon ne emergency mënul laa rëccal mënut a nekk sa excuse bi nga rëcca si criminal ak acts yi nga def ak malpractices yi ak corrupt practices yi nga def si lopitaani Banjul waaye maa ngi ko woon ne moom Baboucarr Jagne moom moo tax ma demaat si kayiti gas ne ko yow Baboucarr Jagne yow doo suma problème yow yaa ngi soog a ñëw sax bàyyi Lamin Samata docteur Amadou Lamin Samata kooku maa ngi ko toppa biir Gambia fii as far as early as 2018 then he was CMD chief medical director anda Fatou Baro di dem America dem be America demand ñu yónnee ko $2,500 impress ma ne ko ne Dr. Lamin Samata will never deny this deal bi nekk si diggantem ak Abdoulaye Samoure Bakaw Newtown xam na ne lii yëpp ay dëgg la wax Baboucarr ne moo ma merloo because man Mr. Samata dama ne woon rek dinañ naxante moom won ko ne dëgg Mr. Samata kasaara nga healthcare ministry bi te Mr. Samata you are a doctor wax dëgg ne yàlla sa consent tey kasaara bi nekk si sa ron tey war nga xam ne you fail the Gambian people da nga fail your duties and your functions under your ministry you should resign mu ne ñun nañ naxante Mr. Samata because bu ko gis noonu mi ngi am that innocent face waaye nañ ñëw si innocent face bi ak li nekk ci biir yëpp so Baboucarr Jagne moo ma merloo moo tax ma dem as far as 2018 when his boss Amadou Lamin Samata was then CMD the chief medical director dem be America di demand $2,500 impress loolu laa wax ne docteur Amadou Lamin Samata na génn muy wax ñu impress boobu joni boo xam ne yow yaa Fatoumata Babaro yéen a ànda yaa ngi dégg xanaa yow doo wax ne amuloo travel allowance amuloo per diem why $2,500 again impress waaye may leen ne seen bàyyi Lamin Samata lii la xam lii moo tax ba fi mu tegoon tànkaam bi mu ko fa tegee Baboucarr Jagne la fa teg na ko teg ko fi kooku tamit tegati ko fa so Gambian si loolu moo ñu dugal si kasaara biñ nekka nii Baboucarr Jagne because daf ma merloo moom moo tax ma génnee impress 2018 bii damaa ngi jégalu suma oncle Amadou Lamin Samata because sa boy bii nii xam nga sa boy yi dañ ma ne because naka la boy bi tuddaati sax sa Mr. Bitey Mustapha Bitey tamit mu ngi maa provo because fen yi moo fen si newspaper bi looloo ma naari because du ma nekk di def suma liggéey xam nga nekk fii di sona di jël suma resources di duga di génna yaa ngi dégg ak freedom team bi nga xam ne ñoo maa jàppale suma ñoo oncle Ben ak ñoom Mr. Ndiaye dama Lamin dëgg dana need support may leen ne mu ngi nii daal Gambien si duñ dee support waaye yéen ama lu ma leen wax so moom Baboucarr Jagne moom ma provo
looloo tax sax ma dem génne Mr Samate li fi nam bii nii de jamono bi nga xam ne mu ngi nekk CMD moom fii lañ ko toppoon nguuri Yaya Jammeh saa yu ko suma nijaay ne kaay ma def la CMD mu ne bëggul position bi Yaya Jammeh jógee fii rek mu jël position ne CMD ba léegi passé na CMD waaye Baboucarr Jagne moom ma provoque Mr Samate sa boy yow xam nga yaa dugal sa bopp ci problème waaye foog naa ne yaa dugal sa bopp ci problème because Mr Samate receipt bi ma wax nii $2,500 you can never deny it. I have the receipts. Saboy be Saliu Homo, Saliu Kukunyo, collect, sign everything, bank being at the fall. I even know the Forex Bureau name. I even got the Forex Bureau name. Everything is with us. So Mr. Samada, Lola, Auditor General, go back to 2018. Labatani Banyul Yagana Kasara. This was the norm there. Auditor General, why you ñëwaguma ci yow Baboucarr Jagne la bëgg ñëw rek because daf ma merlo bim ñëwé waté freedom di deny ben 100,000 bo xamné ni mu ne ko 100,000 yow xaral ma ñëw ci yow so mom Baboucarr Jagne mo won len rek Gambian ci from 30th of August mo moy 30th 08 2022 Baboucarr Jagne ñu ko defal payment of 373,500 Baboucarr Jagne bi doon deny ne moom 100,000 biñ ko fay sax munu ko fàttale ko man ko woon ne as early as 2022 Baboucarr Jagne daf ma doon provoque man ko kayit yi ma amee soo ko xamee yow warloo ñëw Freedom Radio di wax Mr Ndiaye ne waaw dama clarify 100,000 bi ñoo wax nii munu ma ko fàttale ko Mr. This one was a transfer EcoBank 30th September 8 la January February March April May June July August September fan bul yokka weeri 8 la August 30th of August 2022 EcoBank transfer $373,500 Baboucarr Jagne this was paid to you by EcoBank yaa ngi dégg on a transfer date yaa ngi dégg date month and year the bank and the transaction. Again, the last payment sin ko defal dañ ko fay nak from this October. Dañ ko nekk di ko fay waaye the last payment in 2022 la leen bëgg a indil. Mu ngi nekk 30th December. Second to last day of December 2022 si lañ ko fay 40,000. So mo indil leen payments yi nga xam ne yooyu lañ ko defal in 2022 by EcoBank. Payments yooyu laa leen bëgg a indil from the 30th of August to the 30th of December 2022 yaa ngi gis ne fii ñu ngi ko fay the 4th of November 2022 fay nañ ko 187,500 30th of August bi ma wax nii yaa ngi dégg moom mooy bi 373,500 23 of September 75,000 23 of September again, 64,000. On the 1st of November, 2022, you fair to go 364,772.5 bututs. On the 30th of December, Silanko Fay, $53,000. Think about on the 30th of December, the new year, 6th day, the 6th of January 2023. Ñu feete ko 40,300 and halatal diggante 30th of December 1st, 2nd, 31st nga am rek 5 days after 5 days ñu feete ko on the 6th so yaa ngi gis list boobu noonu moo nekk ni Gambian si so just in 2022 from August, September, October, November yaa ngi dégg ba December just 4 months Baboucarr Jagne payments made to him is $232,181.50 bututs. This was just in 2022. In 2023, from the 6th of January 2023, early payment, 30th of December 2022. Kono ko cey Baboucarr man liñu halis bi yeb dinañu wax do freedom fo nga ñew rek fo nga leralal li Gambian ci ki docteur lañu fay ni halis bi ni yeb ay check I transfer si turam yep nak bank statements are everywhere
because man lu ma naxari mooy man kii yow sa baay man maa ngi amee programme am 2018 docteur Amadou Lamin Samate ay kayitam 2018 jamono jooju nekkatut ministre yow nga ne man ngaa bëgg a fen loo léegi li wax Freedom Radio waa 100,000 bi ngeen a wax nii sax waaye di nga ñëw wax si 300,000 bi fi mu nekk nii yaa ngi di 1 million bi ni ñu fay la only in 4 months of 2022 Gambians just 4 months fay nañ Baboucarr Jagne $1,232,181 5 bututs yaa ngi dégg so ñu ñëw si 2023 payments they are here yaa ngi dégg 2023 payments they are here the amounts are just so much so dama leen a jox rek just few yaa ngi dégg mun naa leen a jox benn boo xam ne ni it is paid to him by check ngeen dégg check number si the check number 2023 laa nekk fu mu nekk ni Baboucarr Jagne just 2023 dama bëgg rek ma jox la 2 references which are check numbers 86 25 96 96 ak 86 25 96 94 yow mi liggéey si lopitaan bi yow Baboucarr Jagne xam nga ne check number yi nii yow they are very right. These check numbers are very significant. You cannot forget them. These are check paid to you. The check number 8625 9696, you were paid $18,000. The check number 8625 9694, you were paid $50,000. Baboucarr Jagne, from the 6th of January to the 19th of September, just 2023, from the 6th of January to the 19th of September, Baboucarr Jagne fay nañ ko $1,757,596. te lii September la am August September 19th of September 2023 October ñëwagul November ñëwagul December ñëwagul te dugaaguñ si 2024 Baboucarr Jagne man xawma kan la moo foyantoo yow nekkuloo supplier nekkuloo procurement officer après sax ngeen jégal ma Baboucarr yow yaa ngi dégg lafañ nga it's no discrimination yaa ngi dégg yow noo mun a nekkee di yow boo amoon tànk Baboucarr mbaa Gambia mbaa doo jaay Gambia because Baboucarr yow sa tànk bi nga toog nii ak li nga dugalante li nga dem ak ñëw sa diggante dem Dakaru Njaay ak Banjul rek Baboucarr Jagne li nga dem Dakar di ñëw rek li nga uti Mauritanie li nga uti Guinée Conakry li nga uti Pakistan li nga uti Turkey li nga uti Ghana Mr. Jagne li nga tukki bari na as a deputy CMD Gambian si sa medical service sa clinical service bi loolu la Gambian si need waaye Mr. Jagne li nga dugal sa boppa bari na man nag comme que da nga bëgg a fenloo Freedom Radio di dinaay $100,000 man a xay 100,000 doo li gën a ndaw di kii kan lay yab kii xanaa xamul ne man document si ma amee yëpp moom boosam laa la wax 2018 moom mi ngi soog a ñëw xaaral ma indil ko léegi sa 2022 ak 2023 ndo kon kasaara bii moo nekk ci lopitaan bi kan mooy fay kii xaalis yii nii yëpp ñu ne la Mamadou Lamin Cissé kan mooy Mamadou Lamin Cissé bii nii ñu ne la kii nit la boo xam ne nii institution bi mu duga dina ko bankrupt waaye boo xoolee payment sii nii si benn Baboucarr Jagne rek nga xool di duration dëgg bu la Lamin ne kii mun naa bankrupt RBTH di nga ne wax dëgg neex yàlla li Lamin di wax ne kii dina bankrupt lopitaan bi may dëgg benn Baboucarr Jagne bi rek si ñeneenti weer payment sii yëpp waaye yéenay impress la yéenay damaa jënd ji bagage amul dara loo xam ne nii si turi keneen yëpp si turam la checks lañ transfer lañ impress allowances ak mu ne dafa jënd ji lopitaan bi bagage yow amuloo tànk yow yaay jënd ji bagage kana la sant liggéey jënd bagage kan moo la sant jëndi bagage Baboucarr Jagne kon maa ngi laa of Freedom Radio nga ñëw ñu reconcile these figures comme que ñëwoon nga déclarify Freedom foofu mooy këri leeral kay nga leeralal waa Freedom ak doomi Gambian si affaire healthcare system bii ni nit ñi dañ ko toppa this is the talk of the town di kasaara bi Gambian si they are paying the price moo tax buñ déggee révélation si Moustapha Biteye yow maa ngi ñëw si yow ñàkk fayda bokkuma ci because ni ngeen seen fen yi da ngeen ko yóbbu si seen boss Amadou Lamin Samate waaye man fii kenn du ma fenloo ku ma bëgg a fenloo rek ma sini sa tubéy woon ñëpp yow loo yor yaa ngi dégg kon li ma leen di wax mooy seen taatang ci biti man Lamin suma ay wax ko fee bëgg a di ñett seen bàyyi Lamin Samate fu mu nekk nii
ki moo waxal Saudi Arabia lim ko wax moom xam na ko mu ne ko waa naka la xamee lii fan la ko xamee war naa ko ne Bob Marley suma baay mu ne your best friend could be your worst enemy waaw because am na lim bugg a si yow best friend bi joxuloo ko mu ngi gis ne yaa ngi sampa ay lopitaan yaa ngi jëna fu nekk moom mu ngi nii yow pour nga demale ko sax benn $3 million yaa ngi dégg war a $5 million mu start petroleum company di jaay essence sax bugguloo ko defal loolu waaw léegi fu mu nekk nii daal mer na dina dem toog tamit waxa beneen xaritam ne ko waa yaa ngi ko gis mu ngi nii yaa ngi dégg ba kaw Newtown American say Nigerian embassy bi mu ngi nii du ko waxaale beneen kër gi waat mu ngi koo waxaale Abdoulaye Soumaré moom kër gi ñaari kër yëpp waxaale na ko fu mu nekk nii fii la bëgg a def liggéeyam fii la bëgg a def ay clinique ni boor boobu is a very good strategic location te area boobu amul benn clinique bu fa nekk gannaaw MRC te MRC seen clinical jobs is limited to the public yaa ngi dégg so lii mooy lii xew foofu noonu so Amadou ñun liñ laa wax moom mooy $2,500 bii nga gis nii mooy the smallest thing that we have for you luñ la mun a exposé lu ñoo wax moom mooy ne dañoo naxante yow pour nga resign si place bi xam ne da nga feel the healthcare system bi dafa feel under your leadership Amadou Lamin Jaiteh nga accept ko nga resign Amadou boo resign tey with your syndicate wallahi billahi nañ la humiliate and we will expose you to the world gis nga figures yu ma génneel Aboubacar Jaay gis nga figures yu ma koo génneel soo gisee balal leen ma maa ngi Freedom Radio Gambia talaguma kenn fi mu nekk liggéey réew mi lañ nekk waaye bàyyi ma koo kool balal rama rek maa ngi Freedom waaye digga no man nekkuma si nguur yi Adama Barrow bi waaye lii mooy lan mais ma jaama nekkuma si nguuri Adama Barrow bi seen problème Adama Barrow ngeen war a xool ak Amat Bah xoolal lii rek I am on the radio oh my god xaaral ma block kooku tamit rek ñu am jaama balal leen ma rek that's the only solution waaw ñu ngi jégali foofu noonu ñu continuer waxtaan bi fu ñoo continuer rek moom mooy docteur Amadou Lamin Jaiteh la ñoo waxal Amadou Lamin Jaiteh soo bañee ñu humiliate la ñu rus loola expose la in front of the whole world we have a lot for you te dëgga kilifa nga dama ne rek ma mosal la because Baboucarr Jagne moo ma merloo moo tax ma ne ko xaaral ma jox la simple exemple wala ne Baboucarr sa baay Amadou Lamin Jaiteh kooku sax du suma problème waxatuma la yow yaa ngi dégg sa everything is before me Aboubacar Jagne kon di dem Freedom Radio di jéem a am looy wéedi di jéem a jël suma ay wax yu ma wax ma ne yooyu nga mën a ko ne dinaa la expose so the figures are here Aboubacar Jagne for your information nga ñëw Freedom Radio yaa ngi dégg from the 30th of August yaa ngi dégg to the 30th of December 2012 ñu reconcile boobu noonu the 6th of January to the 19th of September nga ñëwaat ñu reconcile boobu noonu den ma mun a ñëwaat indil la yeneen for 2023 because October November December yooyu yëpp di nga ñëw ñu reconcile ko waaye just this ones soo ñëwee rek nga verify on this ones rek maa bi sa du jar sama génnee more papers because lu warrant lii yëpp all this monies why because last time bi nga ne emergency moo tax waaw nga dem Ghana sa benn xarit lebal nguuri loolu lebal legal lopitaani Banjul bu kooku paree yow la ñoo jox xaalis bi nga dem fay sa xarit boobu noonu administration doesn't work like that ñun duñ sa morom affaire yi ñàkk a fayda ñun Gambian si ñun loolu taxu ñoo jóg fii di wax our situation is between life and death keroog bu ma demee Ndembaan clinique bi promise naa leen may leen dinaa dem ci lopitaan yi fan laa njëkk a dem mooy Ndembaan clinique fan mooy Ndembaan clinique referrals ci yëpp emergency critical cases yëpp foofu lañ ko dee def ma dee demee Ndembaan clinique li ma fa gis li ñoo wax ne trauma la ma def xawma lan la ma def suma xol bi yàqu bi mu yàqu keroog ndig li ma njëkk a taseel si bunta bi balaa maa dugga si woot bi mooy woy mbaa kooko woyinte mbaawo loolu laa njëkk a dajeel te lii yàgg naa di ko wax si suma ay audio balaa maa dem di visit lopitaan bi ne lopitaan yi Banjul beeg Ndembaan clinique bi by the minutes by the hours nii la nit ñi di dee every other time yaa ngi dégg ko yuuxu woy suma ndey woy mbaaw kooko yaa ngi dégg kii la ngay yuuxu hakkunde àlla woo maayi lii rek ngaa dégg si lopitaan yi ma dem Ndembaan clinique loolu moo ma njëkk a teeru jigéen baa ngee jooy ne càmmeñam deena xaalis bi mu def ci moom yëpp lim jëna garab yëpp tey kooku ni jógut mu ngi ne ñoom ñàkk na lépp perte na lépp ñàkk a jikki ñàkk a càmmeñam noos bi di ko wax ne déedéet bul wax loolu
yaa ngi dégg moom fu mu tëddee noonu mu ngi laa ñaanal yow kañ defal nga ko li nga mun yëpp waa muñal jëlal yàlla fii la xaj yi jaar fii la goloy jaar ma ne ko léegi li moo def mu ne ma waa dafaa toog mu xaar ñu raab ko defal ko death certificate yaa ngi dégg buñ paree jébal leen ko ñu dem suuli ko allahu akbar nii la Gambien si di dunda ay doomi Gambien yoo xam ne nii si réew mi fii lañ juddoo yaroo fi dëkk bi jàngal leen yar leen si ay yar yu baax ñaanal leen jàngal leen bañ am xam-xam tey ñu war a ñëw njëriñ réew mi tey ñooñu ñoo nekk di kasaara doomi réew mi because of their personal interest. Amadou Lamin Samate Aboubacar auditeur général la ñoo njëkk a waxal balaa ñoo tëjee Amadou Lamin Samate investigation si ak the RBTH dafa war a involve the police the fraud squad dañu war a intervene Aboubacar Diagne Nima Jaiteh Adama Mbye Mamadou Lamin Cissé finance manager Adama Mbye operation manager Nima Jaiteh senior procurement officer bi yaa ngi dégg ñii yëpp police yi dañu war a dem ñu visit seen kër yi the items muy ay air condition muy ay gas cookers ay freezers yaa ngi dégg yii yëpp genn waale ñoom si ñoom ñu ngi amee ay bagages yoo xam ne seen kër lopitaan bi ñoo ko moom Nima Jaiteh fii la jël ñetti air condition papaam di ko laaj foo jëlee ñi may air condition mu ne ko suñu compagnie bi ñoom ñooy def promotion moom compagnie bu mu am dinañu ko wax lim doon ut standard solution yaa ngi dégg ba CMD ñoo fekkal ko fa because Gambia moo tuuti traffic light Johnson Combo Station Kairaba Avenue Standard Chartered Bank ñoo fa nekk si ron foofu noonu yëpp nekk ay stores nga dugg si store bi ñoo wax standard solution liggéeykat yi lopitaan mi ngi toog ak boosam beneen moto kooku ku moo liggéeyal mu toog ci biir moto bi gis na standard solution di next minute kan la gis Al Jafri wàcca si biir moto bi dugal standard solution amee paquet xaalis boo ko jox génnaat dugal ci biir moto bi Nima Jaiteh you will not deny this and there are evidence xam nga man soo leen bëggee ma rusloo leen bu leen dee génn di wéedi because fii ku fi génn di wéedi naa la tegal loo xam ne Gambien bi ko dégg because Aboubacar Diagne mu ngi nii doon wéedi fu mu nekk nii indil naa ko $4 million boo xam ne in just 4 months lañ ko fayee $1 million in 4 months ak another $1.7 million boo xam ne ni in another 9 months te loolu bokkut ak saradeem dara dina ñëw Freedom Radio mu wax ko gaay yi kilifa yi ñoom ñu waxtaan ko man bu ma soxlee pour ñu reconcile these figures dinaa ñëw ñu reconcile ko bu gudda reconcile la man ñoom Mr Ndiaye nga Freedom mu dem reconcile ko ñoom waaye man daal li ma bañ rek mooy fen di ma jéem a fen loo ak suma ay evidence jox naa leen suma numba bi ne leen ne maa ngi nii Banjul fii lay defee suma programme live broadcasting sa pencum Banjul dëkk bi ci ñetti marché Albert mu sante ak Lasawaaf waaw sa pencum Banjul laa toog ni number 1 Marina Parade is my next destination 2026 waaw jamono yi maa ngi nii jàkkaarloo Mr President Tali Independent Drive rek moo nekk suma diggante moom sa pencum Banjul suma number yi wax naa leen ko 515-6456 Aboubacar Diagne if this is a defamation of character assassination or laying any allegations that are false against you, sue me to any court of law. Call me and I will give you all my address details. Man fi Gambia ñun xamuñ ñëw di fenal kenn réew mi lañ gis doo leen fi nekk di kasaara suñu réew mi ngeen ne kenn du ko wax Adama Barrow bu ko defee ñu wax ko astumala yéen fu ma waxee sa bu bos sa baay bosam Amadou Lamin Samate kon nga xam ne yow duma yow sa bos duma de danga ma merloo nag soo ñu watee Freedom nga fen billahi wallahi taala naa la indil the rest of 2023 coming to 2024 si boobaa nag Gambien si yow nañ xam ne yow supplier nga na baaya nga na clinical doctor nga si boobaa nañ xam yow yaay kan waaye sa baay jox naa la simple example Amadou Lamin Samate yaa ngi dégg 2018 then he was CMD lii boo ko dégloo di nga ne Lamin bi jaratul may dem Freedom di leeral kii li moo wax nii man li ma fi amee doy na ma caxaa njara auditeurs yaa ngi nii ci biir lopitaan bi te Lamin a ngi nii di def campagne am di wax ne ñu def ñu suspension auditor general Mr Cissé we have no doubts about you liggéey bi nga def si National Assembly committee si ñu ngi koo gis li nga def reports yi nga génne on different departments foo dem génne nga fa scandal bi fa nekk Mr Modou Cissé auditor general ñu ngi laa sant di la gërëm waaye ñu ngi laa woon ne our situation at the RPTH is between life and death. Gambians are paying the capital price by the minutes in this country at our healthcare centers, at the hospitals. We deserve better. What we want at that hospital is a thorough investigation.
te Mr. Auditor General Mr. Cisse ñu ngi laa won ne the financial director can tamper with evidence. Mamadou Lamin Cisse should go home. You should suspend Cisse. Operation manager Adama Mbai should be suspended, Mr. Cisse. All these people have access to information, to evidence, and they can tamper with this evidence. Because procurement unit B, list of items should be involving the police. Those list of items, yange dega, bitigin ko jeneyak and everything. Ana bagas yoy non ay frying pan. Lolo lopitan mi sen kitchen me fa solo frying pan. Bagas yeb ñu sen kër yi. Ay air fryer mu ne wa ñi kan lay yab. Bagas yeb ci lopitan bi office kan. Yange dega. So Auditor General ñu ngi la ñaan ngir Yàlla yonent bi. Al Jafari should go on suspensions. Abubakar Jagne should be suspended. Mamadou Lamin Cisse, Finance Director, should be suspended. Procurement Officer Nyuma Jaiteh should be suspended. Operation Manager Adama Mbai should be suspended. Abubakar Jagne, Ibrahima Sanyang, ñi yépp dañ leen wara suspend Auditor General. So bëggé sa ndaw yi ñu def liggéey bo xamné ni these people will not have any influence. They are answerable to the auditors. Sa yo leen soxlé gaay ñu ñew uyu leen. But forthwith da ngeen wara suspend all these people. You should suspend all these people. Again, Abubakar Jagne ma ñëwaat ci affaire Iowa bi mo doon fen tamit ne Iowa sen students duñ dé fay anything at that hospital. Abubakar Jagne ñu la won nga dem seet ci sen file ci sen account office bi. Xalé yi dañ dé fay attachment fees. Ya ngi dégg. Te li ñoo wax sama Iowa, they are Gambians. The University of the Gambia mun tal recruit enough medical students. Ya ngi dégg. Amadou Lamin Samate innocent face la amé way xol bu bon la amé. It's nothing personal dama ko xam. Xolam bu bon bi motam mun ta trust akuy rek la bañ nak. Akuy ci l'hôpital bi mom ñoñu la baña gis. Dr. Roberts ya ngi dégg deputy CMD jëlé ko ci place am with the vast experience bi Dr. Roberts am. Ya ngi dégg nga jëlé ko fa indi ko xamné Dr. Roberts yow sa bopa Dr. Roberts mo la senior yow Amadou Lamin Samate na dem jëli ko xamné yow ya ko senior tek ko ci place Dr. Roberts ngir lan Dr. Roberts akula ngir lan Dr. Roberts bokku ci sen tapale bi ngeen nekka yeen xam ngeen ne akuy dañ jup so you don't feel comfortable with the accus ci administration aku ñepp leen xam Gambia dañ mel ni jolaay rek wa jolaay korop bari wuñ ben am nañu korop suma nijaay ken perfectul way aku yu mom gisuñ fi corruption ken buñu ken ray ak nonsense ya ngi dégg so Dr. Robert gene ko ci place am ici Abubakar Jagne Mrs. Monde another aku woman mo amé won auditor bi mom moy amé audit office bi biir l'hôpital Mrs. Monde bi tamit dem fana dafa retire waye l'hôpital ni Banjul di nom de mom moy suma badian sax retire na dañ ko jël contract so di nom at the hospital mom moy ne ku retire rek dañ la day jox contract moj mo office Mrs. Monde bi ni bena boy la fa nekkon to Mrs. Monde mom moy ki am qualifications boy bi mu ngi on studies su ñëwé ci l'hôpital bi by 12:30 tej na office bi dem na yoonam Mrs. Monde is still able mun na liggéey bi waaye because ne bokku ci sen syndicate bi ngeen bañ ko jox contract pour ñëw liggéey ci l'hôpital bi because daf leen dé stop ci sen sàcca yi ngeen a def daf leen dé control in a lot fu mu nekk ni man suma baaje na ngi ni ci laundry bi la nekk contract pension na jël ngeen ko contract and many other people ñu fa nekk pension nañ jël ngeen leen contract Mrs. Monde do leen ko jël contract because bokku ci syndicate bi Mrs. Monde obstacle la pour yeen fu nekk ni Mrs. Monde du del soir ci l'hôpital bi that's the end of her office bi amul ben effect because ne boy bu fa nekk mu ngay dem classes instead of ngeen jox Mrs. Monde contract ngeen ne do leen ko def Auditor General Mrs. Monde doesn't deserve that again mo Amadou Lamin Samate man lo xamul tax mu taw audit xalé yi way do audit sa ay nit ñi nga fa tek ñuy sacca do leen audit because auditor na one of this akuledi tamit this akuledi suspend ko 3 years du ko fay salary du ko def dara be ombudsman office ñoo mujjé win case koku non they make Mr. Cisse bini fa nana mo def audit mo audit on that akuma Mr. Cisse is a very good guy kon Mr. Cisse dimbal ñu wa ñun evidence dal fu nekk ni dal mom lañu ragal Adama Mbaye dal garabam yi dal bu dem sul ben wa difa tour ay xel wala diko concret garab yépp dañ leen bëgg konté ñaata garab la Adama Mbaye jaay biir bu l'hôpital Banjul ñaata crise la fa ñaata garab la fa dok garab bu nekk ñaata la ko dogé demal ci ak dem leen ci auditors dem leen ci account office bi
garab dog garab $250,000 te waaw $250,000 $250,000 dog garab ma ne ma 500 meter kaba 3 Adama Barrow bi nekk Mankamankounda sax suñ ma ko waroon a jox buñ ko waroon a dog sax duñ si spend $100,000 te boobu gën a gudda biir Gambia because man Gambia mu gisuma fi benn guy bu am 500 meters kaba 3 500 meters loolu Mankamankounda te ba tey loolu tax sama bëgg a dem visiter Mankamankounda pour gis 500 meters kaba 3 boobu noonu ak development bi ma dégg ñu ne nekk mu ngi koo wécci Mankamankounda is going to be second Canning Line may leen dëgg it in 8 years mun naa nekk second Canning Line de dëgg ma ne ko offshore oil resources si rek foofu lu fa ne rek oil fields yooyu te loolu duñ ko dee waxtaanee boobu baat kani Gambia si kasaara di réew mi nekk waaye di ngeen boolal leen ñu rek mu ne ko ñu naan café tuuti waaw radio yi suma ñoom nijaay duñ ma dee defal duñ ma dee may 5 minutes break playal ma suma musique yi waaw ñoom gelawaar baan Freedom Radio doo leen ñoo tegal fi gelawaar waaw ñoom soto koto waaw ñoom ifam bonde Mr. Freedom doo leen ñoo tegal ñooñu noonu because Gambia dañ nekk si revival yaa ngi dégg son dafa am songs yoo xam ne nii dafa am yoo xam ne nii dafa am fu mu dee delloowaat ñi seen xel Gambian musique yooyu noonu ñoom ifam bonde ñoom soto koto yaa ngi dégg ñoom gelawaar baan ñooñu noonu am na wax yu because ñooñu yëpp ay révolutionnaire lañ ñëpp ay rebelle lañ ñooñu yëpp ay révolutionnaire ay pan africain lañ dama leen a tooñ rek waaw genn wàll bi yëpp ay pan africain te fu mu nekk pan african mindset bi moom moo nekk di go on in Africa moo dominate so di leen ñoo indil revival songs yooyu noonu waaw ñoom Laye Ngom yaa ngi dégg ñoom Abdul Kadir ñoom Moussa Ngom mu ne ko Moussa Afia Ngom ñuy continuer waxtaan yi foofu noonu ma ne ko ñu continuer waxtaan yi foofu Mr Cissé ma ne ko ñu ngi si Mr Cissé ma ne ko Mr Auditor General waaye xam naa ne daal Adama Barrow daal Mr Cissé bii nii dégg daal war nga koo bàyyi xel bu la kenn jaxasee moom na gars yi seytaane lañ because liggéey bi moo def sàcce yi ñi bon yëpp mu nekk ñu ngi ci kawam waaye Cissé Mori kooku noonu ak karanta Mori aman karam Mori bu leen neexee na ngeen noppale ko nag seen sëriñ ñi mënuñ ci kooku dara bu leen xamee rek li Cissé Mori soo say li ñu woon ak karanta Mori aman karam Mori mooy bu jàngee sëriñ la bu jàngul sëriñ la kon kooku noonu noppal leen seen bopp seen liggéey yu bon yeeg seen yu bon yi ngeen a def di ko sànni kenn du ko fu nekk ni suma maam yi sax joolaay ñu ngi koo ñaanal fu nekk laa yóbbu tura may leen ñaanal leen ñu Mr Cissé bii nii Mr Cissé bii de moo ñoo jàppale Gambia de moo ko réglé inspecteur international comme inspecteur nga xam ne lépp dëgg la fu nekk nii ñu ne ma Lamin Adama Mbay de mu ne mu ngaa resign mu ne ko resign ñi wax leen ne jaaxale pàccaar mu ngi leen a xaar ñun ay prisonniers lañ bëgg fu mu nekk nii sàcc alal réew bi daal kaso nga jëm yóbbu la jaaxale pàccaar ngeen dem béyal askan bi waaw dégg gars yi ne moom ngeen resign may ne dama foog ne gars yi ne lii dara du si génn gars yi ne ma ne mu ne lii dara dina si génn de waaw lii Adama Mbay daal fu mu nekk waxi resign laay wax may leen ne na resign moo xam ñun daal Mr Cissé daal nekk nii Mr Cissé ak Amadou Samata lañ amal affaire because ñoom Mr Cissé dinaa leen clamé rek si Mr Cissé man dinaa leen clamé rek waaw ma leen clamé si Mr Cissé xam naa ne dégg na français les mots clamé c'est le mot français quoi monsieur waaw patron ma ne ko salute you sa Mr Cissé honorable sa liggéey rafet na ko san Gambien si ñëpp a ngi toog di la xaar gars yi ñu ne resign mais leen fii kenn demul resign kenn demul leave suspension lañ leen a yóbbu yéen yëpp ngeen xaar ñu foofu ñu oo leen sa koot yi sa liggéey àttekaay yi comme li ñoo def docteur Mamadou Lamin Jaiteh yaa ngi dégg ak Mr Cissé programme manager ak financial director yi nekk health ministry lu ñu leen a def te Mr Cissé ñoo ñëpp dañ leen war a expel si seen position yi permanent secretary dañ war a nekk fu mu nekk di former permanent secretary la war a nekk mu loo nekk di dem court under malpractices corrupt practices yaa ngi dégg sàcca ak luubal alal askan bi nga nekk si office yooyu noonu so programme manager bi national malaria control programme bi dafa war a dem expel leen gars yi yaa ngi dégg dis Mamadou Lamin Jaiteh bii nii yaa ngi dégg permanent secretary bi da ngeen ko war a expel finance director bi tamit da ngeen ko war a expel they cannot be at this place these people they can tamper with evidence munuma financial director lu moo def ministry of health na dem xaar ñu ba investigate ba court case yi jeex bu nekkee ne sàccut mu delluwaat si liggéey waaye jamono yi foofu kenn waru faa ne ñoom ñëpp nañ fa jóge auditeur général ngir yàlla yonente bi nga jàppale ñu foofu noonu waaw Adama Mbay Aboubacar Diagne Nima Jatta yaa ngi dégg Mr Modou Lamin Cissé Baboucar Diané yaa ngi dégg Ibrahima Sagnang
so ñii dañ bëgg a gaay dem suspension ñoom yëpp nañ dem suspension so ñu ngi la ko ñaan before the end of the week daal Mr. Auditor General nga jàppale ñu si loolu noonu buñ jógee foofu noonu rek fan la ñoo demati programme bi fan la ñoo yóbbuwaat si kasaara bi nekk ci nguuri Adama Barrow bi sàcca beeg luubal bi nga xam ne ñoom dañ foog ne du fi musa jeex ne di ngeen xam ne lépp dëgg la boo demoon laaj sa Macky Sall mais ne du Lamin di wax ni fii Yaya Jammeh sax 22 years dafa jeex sa bos dina jeex de soo sóoraale li la Lamin di wax yaa ngi dégg boo ko ñëw si next programme bi la ñoo seet waaw ñu ngi seet Lamin sama fu mu nekk nii liñ laa wax nañ la ko soo bañee resign daal nañ la gën a expose in the weekends coming waaw népotisme bi nga nekkee ci lopitaan bi jël aku yi tegee leen bool jël sa mbokki soosay indi leen yaa ngi dégg yooyu da nga ko war a bàyyi ci lopitaan bi pare nga jéem a gaaw yow sa bopp nga resign Adama Mbaye li nga jaay ci scrap yëpp ci metal scrap waaw bëgg nañ auditeur si ñu wax ñu yëpp guy yi ak scrap bi is on Adama Mbaye ak Ibrahima Sanyang ñaar ñooñu noonu lopitaan bi moto yi ambulance yeeg moto lopitaan yeeg scrap yi lopitaan bi nga xam ne ni ay worth of millions of dollars Adama Mbaye garab yi rek 250,000 bi auditeur si na ko leeral waaye yaa ngi dégg emergency unit docteur Amadou Lamin Samate fu mu nekk nii contract bi dañ bëgg nga génn public li nga wax ñu kañ la moo jeex kana amee contract bi yaa ngi dégg dañ bëgg nga jox ñu details transparency and accountability Amadou Lamin Samate so emergency unit we are sick and tired of that emergency unit people are dying people are suffering yaa ngi dégg at the how to call it Ndembaan people are sick and tired there suñ jógee foofu dañoo ñëw si affaire child labor bi maa wax xale yi waxoon naa ko si waaye dafa amoon dafa nekk programme bi boppam child labor is child abuse te Gambia child labor bi bari na fii nii te loolu noonu is child abuse is not accepted is unlawful is a crime and these children has nobody to protect them if their own families if their own parents are the one making them victims abusing them who are there to protect them mooy a responsible state administration kon Adama Barrow xale yi ci Gambia yaa ngi dégg nekkuleen di compter xale yi nekkuleen di suuraale xale yi ci dara amuleen any plan for the future generation even xale yi nii tey in the next 20 years fu ñoo jënee kër amul fenn si Gambia moo tax mooy leen ne yéen mi nekkee ni si boori taati pere bi 800 meters away from the taati pere moom mooy géej gi gis nga géej gi fu mu em ma jox leen simple example di ngeen xam ne xam nga nguuri Adama Barrow bi is not a responsible state administration and they are not serious waaye xam nga ñun Gambia loi moo fi nekk te loi yi dara wécceekuwut fi 1997 constitution bi moo fi nekkoon yaa ngi moo fi nekk dafa am lu nekk si constitution bi yow Gambian bi ñu ngi leen a wan ne ñun Gambia the new Gambia that we want to build the new Gambia that we are yearning for the modern Gambia gis nga Gambia boobu suñ ko sampa seen genn wàlli kër yëpp dañ leen a daaneel Gambia dañu leen wan ne kenn moomut fenn nguur gi moom fu nekk future development ñun dañoo ñëw Gambia dañoo am ay train am ay tram yaa ngi dégg am ay canal ci biir dëkk bi ni ngeen amut organise leen ko bu ñëwee dëkk bi yëpp nañ ko tas waaye fuñ ko dooree moom mooy TDA bi yéen Gambien si nga xam ne yéen a ngi invest ci TDA bi jël ay seen resident def ko resident 800 meters gis nga taati pere yéen mi dëkkee boor yi kaay ma jox leen simple exemple yéen mu dëkkee Kasumay Johnson Bijilo Koko Ozone gis nga boo leen demee diggante Koko Ozone ak taati pere bi it's not more than 300 meters gis nga 500 meters ahead of Koko Ozone du utali Bijilo foofu la tourist industrial area bi am a serious administration ñun suñu nguur gi bu ñëwee di ngeen xam ne lépp dëgg la it is in the constitution it should not be a residential area tourist developmental area la anybody buy jël sa xaalis di ko def si area bi di ko build as a resident a serious administration muy suñu nguur gi bu ñëwee ñun suñu nguur gi moom mooy a serious administration bu ñëwee mbooloon koo xam ne ni gis nga maa ngi leen a wax gis nga tali bi nga xam ne ni seen OIC road bi 400 meters of the tali of 400 meters ak taati pere bi mu tut OIC road bi gis nga another 400 meters ahead 800 meters lañ wax yéen ñëpp dañ leen génnee ba di bu de fuladu foofu la ñu ne compensate seen land si amuñ xaalis because lii mu ngi si constitution bi nguur yi fi nekkoon ñoo leen bàyyi ngeen a def lu leen neex bañ leen a won ne fii tourist industrial area la fii residential area la fii industrial area la déedéet jël dëkk bi yëpp jaxase ko
buñ ñëwee ñun buñ paree di modern Gambia bi ñoo bil di modern Gambia bi nga xam ne moom lay soxla du di scrap bi fi nekk because seen tali OIC yi nii kasaara alal réew mi passé wul ko seen plot number 1 Latrikunda Sabeji te Sukuta yaa ngi dégg ñaaka fayda liggéey bi ngeen fa nekkee ak ñaaka fayda bi ngeen fa nekkee ak kasaara réew xaalis réew bi ngeen fa nekkee yéen a ma gën a xam ne boundary fence yi nekk ci kaw tali bi and the center of the road am na li ci constitution bi wax dem leen physical planning ñu wax leen ko seen liggéey yaakamti beeg liggéey bu bon bi ngeen di liggéey boundary fence ak the center of the road 5 meters sa amut fan la nit ñi di jaaree amut ngeen def seen ay gotas lot number 1 OIC road Latrikunda Sabeji going to Sukuta ci seen graveyard bi fa ngeen kuma fa la tali bi am pour graveyard bi wall bi nekk and the next wall boo ko bàyyee xel mutu sax 7 meters boobu ngeen bugg a def tali bugg a faa def drainage fan la footpath bi di ñëw future developments moto yaa ngi gën a bari ngeen jël ci xaalis réew mi di ko dugal si façon tali yooyu ngeen ne yéen ay sampakati tali ngeen yéen tali bi and the boundary fence standard bi fa war a nekk for future development because so si fence bii nii on the ref si bàyyee 15 meters with the center of the road di nga gis ne foofu 15 na fa nekk the other compound ki nekk the other side kooku tamit bàyyee 15 meters am nañ a space of 30 meters boobu noonu mun nañ fa sampa double lane boor bu nekk def si digga bi yoon pour xale yi dem si dawal cycle ak dawalkati cycle def ko footpath minimum dañ war a am da 30 meters ngeen a jël tali boo xam ne nii diggante boo xam ne mutu sa 7 meters ngeen ne di ngeen fa def double side bi yëpp dafa war a am lan drainage system après ngeen def fa yoon fan la footpath nekk sa amut Adama Barrow waxi ñaaka fayda yi gaay di la wax ne ñu ngi sampa first class road yooyu tamit ngay gëm ne first class road lañ laa sampal ñu ngi laa wone that is an insult génnal nga dugga si biir dëkk bi nga dem seet tali bi ma laa wax nii Sukuta si Bambeli Sukuta bi garage ang fa diggante garage yi nga seet fu gaay commencé tali bi Mr. President loolu moom mooy di standards mu leen a sampa tali te doo leen follow di due process what kind of development is that soo gisee nit ñi fan lañ war a jaar ak fu moto yi di jaar billahi wallahi taala di nga xam ne digga ñi duñ ay nit ñi ñu bon lañ lii mooy tali yoo xam ne nii nañu ñi dee bés bu nekk moto yi di per nit ñi soo doon ko dinaayee ngeen kool ma yóbbu leen foofu ngeen xool na tali boobu noonu la war a mel na noonu la liggéey war a mel noonu la ñu war a diggee liggéey dëkk bi tali ngeen war a fi sampa yooyu noonu ngeen ko war a sampee ngeen jël ñi seen ay million liggéeyalu lañu dara lu tali yoo xam ne ni xaj waaye yow bu laa gëm ne sax ay nit ay ingénieur yu am xel ñoom ñooy sampa tali yii nii projects yoo xam ne multi-million dollars project so Adama Barrow yabuloo kenn yaa ngi dégg we made you the president that you are Yankuba Dabo la ñoo ñaaka fayda bu mu nekkee ci dëkk bi ak di waste resource yi ñi Yankuba Dabo ñu ngi laa woon ne gis nañ la fi ngay def award ceremony di joxe award ma wax président beeg cabinet beeg député Gambie yépp dem Kairaba hotel ne loolu la ñoo dem di award ceremony boobu noonu boo ñu waxee loo fa def it worth millions of millions more than $10 million spend nga ko si award ceremony boobu noonu ñun suñ police stations yaa ngi ni amuñ moto yaa ngi dégg suñ lopitaan yaa ngi ni amuñ ambulance après ça loolu lañ joxe award tax that they have to pay they paid it why giving them award for that what kind of a nonsense is that giving award to taxpayers the biggest taxpayer the best taxpayer what is all nonsense and waste of resources Yankuba Dabo xam leen ne àdduna bii ñetti fan la dima passé na ñu ngi ci tey ëllëg li moo indi sóoraale leen ko yërëm leen askan bi jël para def what kind of a foolish award ceremony di invite president bi di invite cabinet the whole Gambia toog foofu Kairaba Avenue di yàqa di naan di mbumbaay taxpayers money why should we award them for paying tax why should we award anybody just because they never pay tax ñaaka fayda boobu ngeen fi nekkee Yankuba Dabo na nga bàyyi sa xel su ma fa jógee ma ñëw si UDP ne kasaara bi nekk Banjul Serekunda ak Birkama jéggi na dayoo te nawet baa ngee ñëw UDP rusloo ngeen Gambien si UDP da ngeen kasaara seen boppa yàqalu leen kenn seen boppa ngeen kasaara mënuñ leen a jox Banjul jox leen KMC jox leen Birkama si fukki at defu leen fi dara mbalit bi gën a yomba mbalit di simple trash mënu leen a bale dëkk bi mu set seen lopitaan yi ay seen garage yi seen marché yi dëkk bi amul benn kër
in the whole of chairmanship Yankuba Dabo di UDP Yankuba Dabo GRA Yankuba Dabo ken nekkul di liggéey ñaka fayda lañ fi nekkee gomal mënuma understand Yankuba Dabo lan la joxe award suñ la waxee alal bi GRA spend on that award on that day ñaata moto la mëna jëne ñaata ambulance la mëna jëne pour police station si ay taxpayers ñun ñu ngi fay suñ xaalis FSL la ñu teg loo xam ne QCell teg ñu loo xam ne ni ñëpp ak ñu teg loo xam ne antanuñ ko fen ñoo ñu fay seen tax nga leen a jox award for paying tax loolu ñàkk a fayda paasawul ko Gambia na lañ waxante dëgga man affaire yi ñàkk a fayda yi rek moo tax man Gambia billahi solo ne caaxaan bi ma fi rëcca maa ngaa dem Casamance si suma nijaay yi defal ma ID card ma dem si suma xarit ju may fay waaye lii du jàmm waaye man ñàkk a fayda yi mooy waxi lan joxe award for paying tax di joxe award boo gis it was thousands of thousands yow ñun ci police station ci amuñ moto police seen health care seen welfare baaxul lopitaan yi amuñ ambulance ndox buy gën a yomba sax ndox sax problème la si lopitaan yi loolu dem jël xaalis boobu noonu jiyaaree nga dem dugal ko si lopitaan yi ñàkk a fayda dafa passé lii soo dañoo ñëw si Yankuba Dabo Roqilo yaa ngi dégga ak Talib Bensouda Gambian si dañ bëgg ngeen xam ne a UDP government will not do anything in this country UDP mënu ñoo amee mayores amee mayor amee chairman Banjul KMC Birkama mbalit bu gën a nekk mbalit sax ñii mënuñ koo collectal doomi réew mi Gambien si na leen waxante dëgga Yankuba Dabo 10 years mandate la am Talib Bensouda am 10 years mandate Roxilo am 10 years mandate bu nekkoon ne UDP tey nekkoon na ñeneen tey council si nii yaa ngi dégg municipality yi nii tey mënoon nañoo generate ay funds because ñoom 3 forces to 4 forces tey mënoon nañoo ñëw with projects waaye li gën a yomba sax even trash collection collect mbalit in the communities so what is Brikama Area Council doing for the people what development Yankuba Dabo foo dem rek mu ngi si kaso mu ngi si néegi àttekaay foo mun di dem Yankuba Dabo saa yu nekk mu ngi si néegi àttekaay Talib Bensouda mu ngi ci politique bu dul jeex Roxilo mu ngi ci politique bu dul jeex ñii ñu xam ne ñu waroon a liggéey Roxilo waroon a def Banjul loo xam ne nii waaye Banjul yoo nga ne dafuñ fa dara lu concret dëkk bi yépp considering climate change global warming xam the effect of cement tey ñun ñu deserve something better ñuy jëlal ñu Banjul yépp concret gal ñu ko li lay nekk Banjul kon Mr President ñu ngi laa woon ne dëkk bi tilim na te nawet baa ngi nii di jot si tilim bi nekk Gambia dafa ëpp loxo Gambia everywhere is with trash plastic everywhere bi nga fi nga xam ne li moom mooy toon table yi strategic locations nga xam ne ni ku ñëw si dëkk bi dina fa jaar yaa ngi jege airport boo demee toon table nga gis mbalit bi nga ne déedéet so we deserve better than that Mr President we deserve better than that ñu ngi laa woon ne nga call out the Gambians ñëpp génna fu mu nekk ne ñu setal dëkk bi KMC nekkuñ di setal dëkk bi Banjul liggéey bi des na yaa ngi dégg Brikama Area Council ñooñu they are not doing anything te dëkk bi dafa war a set suñu ñu waree am wér bu yaram waaye dëkk bi tilim na tilim boo xam ne ni Mr President because ne ñii ñu ne yow la ñoo sabotage dëkk bi si tilimee Gambien si yow la ñoo wax waaye ñun we are not stupid they are the custodians ñoom ñoo war a setal community si it is their duty which they failed waaye because na ñu ne yow ñoom Gambien si don't know the rights they don't know the wrong and the right dañoo maamal Gambien si dañoo nax Gambien si dañoo sabotage sa nguur gi pour nit ñi ne Adama Barrow UDP da ngeen fail Gambien si UDP da ngeen ñu fail Banjul KMC Brikama tey Gambien si yëpp si tundu yi lañ dëkk waaye si tundu yi foo dem mu ngi tilim kan ngaa blame for that the UDP administration seen chairperson si yaa ngi dégg seen mayores si ak seen mayor yi by Talib Bensouda, who is Talib Bensouda? A copy and paste mayor. Who is Roxilo? A copy and paste mayor because of leadership vacuum being considered. Nyom Roxilo yep muna image, nyom Talib Bensouda, kuneka from nowhere. You look at the caliber of people that they are. You look at their track records. This is the fact because we don't say it no other way than the way we are saying it. We don't sugarcoat, we don't filter anything because this is our country and these are public servants. When they fail their duties, we ought to come out and expose it and denounce it. This is the fact. Kon Roxilo li ñu yaakaar si moom ak li mu wax waa Banjul yëpp ay fen la because Roxilo last campagne am bi li mu wax si first mandat yam loolu duma ci dugga ne dafa doon liggéey
ak Swedish Social Democratic Party bi yaa ngi dégg dina indi Swedish si Banjul dina def lii container duutiir yi bin yi kong yeeg gisuñ dara nekku di go on last campaign bi li mu waxati yëpp mu nekk ay fen housing project lay indil waa Banjul jigéeni Banjul fu mu nekk ni caabi laa leen amal ana caabi ban caabi benn caabi sax jigéeni Banjul gisuñ ko so these are politicians yoo xam ne ni they will come and lie to you to deceive you just pour am sa vote si when they get in office they will not deliver Talib Bensouda said the same thing housing projects where are those projects nothing yëpp ay feni kese just bëggoon na ñu sànni leen seen karta yi rek KMC mu ngi ni tey everywhere mbaam sareti mbaam yaa nekk si biir dëkk bi doomi réew mi di fay ay sareti mbaam nga fay sa naamo fay sa tax ñëwaat di fayati sareti mbaam pour mbaam mbalit bu gën a yomba sax pour ñu tuural la ko sax ñi mënuñ laa tuural seen mbalit di gën a dañu wax ne am nañ contrat gi $3 million yeeg seen contrat gi $3 million bi sa broda bi waxaalee ñi affaire yi béton man xawma lan la doon si compagnie bi di waxaalee ñi affaire yi béton yaakantuwuma kenn nag da ngeen fa ne dañ leen yaakanti wala dañoo reveal everything seen administration dina jeex da ngeen xam ne lépp dëgg la lu da ngeen bëgg a dikka Gambia yi moom moo tuuti te fi ngeen def seen investment ni place yu bari sax di ngeen kasaara because tourist industrial area bi ngeen jël di ko xëccoo ku nekk di ràcca di jëmale sa kanam di ngeen xam ne lépp dëgg la a responsible state administration anything that is not serving the tourist industrial development purpose nañ leen jëlee 800 meters off the coastline di ngeen xam ne lépp dëgg la Adama Barrow's administration is not a serious administration they are not responsible moo tax ñu bàyyi leen ngeen a kasaara seen boppa ñu bàyyi leen ngeen a dugal seen xaalis yi foo leen ko mu warta dugal loolu fu mu ñëw yóbbu rek waaw moom mooy transparency ak accountability loolu waxoon nañ ko Mr President sa nguur gi da ngeen war a be accountable to the Gambian people sa minister of energy bi dañ ko invite nañoo Freedom Radio mu wax ñu energy bi lan moo fa nekk offshore resources yi fan ngeen toolu lan ngeen ci nekk di def li ñoo dégg ni yëpp accountability and transparency power belongs to the people ñun ñi ngeen doon liggéeyal ci loolu leen mun di nekk dañ ko war a xam nothing should be under the carpet transparency and accountability Mr President loolu boo ko defutee rek di nga indil sa boppa problème te Mr President li ma la wax mooy on our final note mooy na nga waajal sa boppa Mr President na nga waajal sa boppa wax yi nga wax ni yeeg affaire yi political bureau yeeg yaa ngi dégg ñun loolu yëpp bañuñ ko bu la neexee nga sa bopp Gambia yëpp political bureau loolu sa problème la ñun lu ñoo wax moom mooy Adama Barrow mënuloo am Gambia benn order legacy time bi moo ñu dab yaa ngi dégg moo tax damaa ñëw on the final point of discussion because 10 minutes lañ dese te technicien bi tamit borom dafa am responsibilities lii live programme la ndig laa mi mënta record bu ma recordé ñu dogal ma suma programme yi yëpp waaye ba tey rek kon Mr President ñu ñëw si affaire yi legacy bi nga xam ne ni moom nga bëgg a am Gambia mënuloo fee am benn order legacy Gambia dafa kasaara si sa njiital si njiitale Adama Barrow Gambia dafa kasaara Gambia dafa gën a dellu gannaaw dëkk bi dafa gën a métti li nga tax tey ñu di joxe ana baabili man sax yaa ngi dégg juróom-ñaari at yaa ngi fi musuloo ñoo indil ba tireen bu baax sax mënuloo ko fee indi sa gars yi defu leen dara lu baax Mr President defu leen fi dara lu baax di ñu jënal tireen boo xam ne ni amut raam bi moo fi ana xaalis boobu ana deal boobu noonu Mr President sa car power bi nekk ci dëkk bi Senelec bi fi nekk nawet bi fi nekk Mr President courant doyul dara doyul mu ngi laa woon ne dëkk bi dafa kasaara si seen jiital Gambian si kontaanuñ the change that we voted in, the change that we are yearning for, amut under your leadership. Lindon was never again, amut under your leadership. Gambians yange kasara, yange dega, amadule nini respect, amadule nini ben dignity, amadule nini any regards. Limo tanga war nyo sample ay OIC road bo xamne, even a simple passage tankayek, borom karosi nekk ci biir dëkk pour ñu romba sa faale wolo ko yow lo faale moy OIC road. Lolo tax nga fail because Gambians la fa tek. You have no regards for those Gambian people. Waaye li ma laa wax rek Mr President mooy na nga waajal sa boppa na nga waajal sa boppa balaa Gambian si di la waajal Mr President léegi Mr President li ma wax moom mooy ne Gambia mënuloo fee am anything other than to promote the two-term presidency. That is the only legacy bi nga mën a am Gambia defuloo fi dara loo xam ne fees na suñ bët ñun ñoo la fi indi 2026 jëlee fi Yaya Jammeh ñun mii ñoo la fi mën a jëlee waat Adama Barrow constitution du sànni karta Gambian si ñooy sànni ji karta sa soldat yaa ngi nii bi maa ñëw si suba si nii fekk leen si toon table bi ñu ngee toj ñu ngee daaxa ñu ngee dóore
ñi ngi aggress nit ñi ñi ngi def big aggression on the Gambians yëpp la mere ñëppat seen yaakaar tas si yow kon li ma la wax mooy ne mënuloo fee am any other legacy other than the legacy bi nga xam ne sa brother Macky Sall muy sa boss moom la fi am mooy to promote two-term presidency bi the constitution of the Gambia is not going to vote for you it's we the concerned Gambians that are going to the pool and power belongs to us we made you the accidental president that you are Mr. President. That's what it is. So ñu ngi laa wane na nga waajal sa boppa bala ñu laa waajal léegi Mr. President bu ñu la waajalee boobu du neex waaye boo waajalee sa boppa sa container ice cream bi di nga dem ak moom sa sa red carpet bi di nga dem ak moom sa security bi si di nga dem ak moom sa big kasi di nga dem ak moom Fatou Baro ak Sadio Mbalo di nga fanaan ñoom si benn néeg waaye gis nga Mr. President ñun bu ñu la waajalee di nga gëj a gis Sadio Mbalo di nga gëj a gis Fatou Baro di nga nama sa ice cream container ice cream bi doo si jot sa red carpet bi doo si jot kon Mr. President man maa ngi laa woon ne ñun bañuñ la we are giving you our brotherly advice waajalal sa boppa bul nangu ñun ñu waajal la Mr. President yow xam nga ne ñun Gambian diasporians si xam nga the effect that we have in that country we are the backbone of this country recently rek maa ngi gis sa governor central bank ngi nii di génn ne 203 million yaa ngi dégg dalasis yaa ngi dégg xawma dollars moom moo duga li nga xam ne si remittance la quota percent bii nii rek si remittance kon nga xam ne nii Gambian diasporian si boo dof loo bañ la waajal Mr. President ñooñu nga ooyee ba génni béy because gars yi ñu ngi la mere wax jooju gars yi fàtte wuñ ko ba léegi gars yi ne ma ne fii la wax ne ñun la yaakaaroon soxlutoon GRTS te ñu dem ba ci kanam muy ñëw wane ñun Gambian diasporian si ay génni béy ngeen gars yi ne ma Lamin loolu fàtte wuñ ko saaga gënu koo ñaaw te Adama Barrow moo ñu wax ne tey jeex na si Gambia pour ñu am président bi ñoo saaga waaye président bii ñu doon wax jooju ki lee taxaw suñ kanam di ñu wax ne ni ay génni béy ngeen Gambian diasporians ñun mi nga xam ne ni we are the backbone of this country mu ne leen dégit kon Mr. President gars yi mere nañ la ñoom Pa Samba Jaw ñu ngi toog si seen koona xam ak seen plans yoo xam ne duñ la wax yépp ñoom Madi Jobaate ñu ngi toog si seen koona ak seen plans yoo xam ne duñ la wax yépp kon Mr. President liñ la wax moom mooy ne na nga waajal sa boppa balañ laa waajal na nga waajal sa boppa dama sa container ice cream dama sa red carpet dama sa security nekk ay former head of press former head of state di dem sa ay ECOWAS missions jaamane ñooy waaye buñ la waajalee di nga nama Fatou Baro di nga nama Sadio Mbalo di nga nama Mankaman Kunda di nga nama lii lépp kon Mr. President loolu ene wuñ la ko two-term limit lañ la wax for the presidency Gambian si yow warloo ñoo yëpp warloo ñoo mun a manqué respect xam nga liñ bugga affaire yi dictatorship ñun dugguñu si Adama Barrow yaa ñu gën a xam liñ bugga two-term presidency lañ wax da nga waajal sa boppa waaye boo nanguwee ñu waajal la billahi wallahi tallahi ila juloo sa siyaajali bala kora julooti liñ bëgg nga xam moom mooy ne the Gambians are no longer at ease Mr. President kon fii la ñoo emale programme bi rek di leen jox dig daje ba beneen talaata ngeen toppañu foofu noonu si concern Gambian forum si bokk si movement bi nga xam ne ni moo fi teg Adama Barrow 2016 te moo ko fee jëlee 2026 to the Gambia ever true lu ñoo wax rek moom mooy that justice guide our actions towards the common good Gambians si bàyyi leen political interest bi ñun ñëpp ñu topp our national interest xam ne Adama Barrow is a failure a 10 years failure for the Gambia will take us another 50 years kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne rek programme bi ngeen doon déglu yéen a ngi ko doon dégloo fii si Freedom Radio Gambia na ngeen download suñ app store bi ngeen dem si YouTube channel bi ngeen subscribe te mbokk yi tamit di leen wax ne radio bi bëgg nañoo dem ba am télévision gën a mën a jàkkaarloo alkaali da ngay dégg si télévision bi kon loolu pour mu mën a am da ngeen a support radio bi am na a PayPal account kon ñu ngi koloon di Gambian xeebuñ dara lu waaye mun rek da ngeen ko dugal si PayPal bi nga xam ne ni radio bi nañ yokk capacité bi nañ dem ba di toog si télévision ñu ne neen ñuy waxtaan mu gën a yomba sant ñëpp gërëm ñëpp ba talaata beneen talaata Lamin Jaiteh the voice of the voiceless and the voice of the Gambian people ala baraka